Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập và sử dụng máy đo đường huyết AQ Check Guide. Hiện tại, nếu bạn đang lo lắng về việc tìm hiểu các bước sử dụng thì đừng lo. Video này được chia thành nhiều phần nhỏ, vì vậy bạn có thể quay trở lại để xem từng phần nếu bạn bỏ lỡ bất cứ phần nào. Bây giờ, việc đầu tiên bạn cần phải làm là hãy chuẩn bị mọi thứ dùng để đo đường huyết. Bạn cần các dụng cụ sau: một máy đo đường huyết AQ Check Guide, một lọ que thử AQ Check Guide, một thiết bị lấy máu AQ Check Fast Click và một trụ kim AQ Check Fast Click. Nếu bạn không thể tìm thấy các thiết bị này hoặc nếu bạn cần hỗ trợ với bất kỳ bước nào, chỉ cần liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng AQ Check. Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu về cách thiết lập và sử dụng thiết bị lấy máu AQ Check Fast Click. Với thiết bị lấy máu này, bạn không cần thao tác hoặc loại bỏ từng kim riêng lẻ. Điều này làm cho việc sử dụng trở nên dễ dàng hơn. Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị thiết bị lấy máu. Ở bước này, bạn cần một trụ kim AQ Check Fast Click. Mỗi trụ kim chứa sẵn 6 kim. Vì vậy, khi bạn lắp một trụ kim, bạn thực sự đang lắp 6 kim. Tháo nắp thiết bị lấy máu ra. Bây giờ, gắn một trụ kim mới. Đưa đầu trắng vào trước. Đẩy sâu trụ kim vào. Nó sẽ vừa khít với thiết bị lấy máu. Đây là phần quan trọng. Nếu bạn chưa dùng hết tất cả 6 kim, bạn không được tháo trụ kim ra. Khi bạn tháo trụ kim ra, bạn không thể gắn nó trở lại. Một trụ kim đã được tháo ra sẽ có một đường màu đỏ nhìn thấy ở mặt bên. Bây giờ, đậy nắp thiết bị lấy máu lại. Bước tiếp theo là chọn độ đâm kim phù hợp với độ dày mỏng của da bạn. Bằng cách xoay phần số trên nắp thiết bị lấy máu, bạn có thể chọn lựa mức độ đâm sâu của kim. Khởi đầu nên chọn mức số 2. Bạn có thể cần điều chỉnh vài lần để tìm ra mức độ đâm sâu phù hợp với da của bạn. AQ Check Fast Click là thiết bị lấy máu chỉ cần một lần ấn nút. Để sử dụng, chỉ cần ấn nút phóng kim xuống. Điều này sẽ giúp kim đâm vào đầu ngón tay của bạn. Sau mỗi lần đo đường huyết, bạn phải thay một kim mới. Để đưa một kim mới lên, chỉ cần trượt cần đẩy trắng qua lại một lần. Kim mới đã sẵn sàng để sử dụng. Bạn thấy rằng con số trong ô màu trắng đã giảm đi 1. Điều này cho biết số lượng kim còn lại trong trụ kim. Khi số lượng hiển thị là 1, bạn đang sử dụng kim cuối cùng của trụ. Sau khi sử dụng, bạn cần thay trụ kim mới. Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để tiến hành đo đường huyết. Đầu tiên, bạn sẽ lựa chọn ngón tay để lấy máu. Tốt nhất là bạn nên luân phiên thay đổi ngón tay lấy máu vì chúng có thể trở nên nhạy cảm theo thời gian. Luôn nhớ rửa tay bằng nước ấm cùng xà phòng và để tay thật khô. Lấy que thử ra khỏi lọ chứa que và luôn nhớ đóng chặt nắp lại. Điều này sẽ giúp bảo vệ các que thử còn lại ở trong lọ. Gắn que thử mới. Hướng đầu que có lớp kim loại vào máy. Chưa, như là chưa hả? Mà chưa bắt đầu mà. Nhưng mà chưa thấy. So hi Chini. Hi Humin. Good morning. Hello, hi, good morning. Good morning. So you're still in the hospital or at home? Oh, no, we are at home today. Okay. So you don't have to work on Saturday? Yeah, we don't have to. No, normally your clinic closed on Saturday? Yes, that's right. So we only work on weekdays, Monday to Fridays. So I remember last time I was there, there's some clinic on Saturday, right? Yes, when you are here in Singapore, that time we are still working on Saturday. Now no more Saturday. No more. Okay. Yes. Very good. Good. So you have time to take a rest at home. Very good. Yes, that's right. So we are waiting for
Dr. Kuchin. He will join us today. Okay, sure. Sure. Hi, Dr. Shailendra. Hi, Dr. Shailendra. So, how can I call you Bajpai or Shailendra? How can I call you? Can you unmute? Can you unmute? Hi, good morning. Good morning. Thank you very much. Sorry. Yeah, I'm Dr. Nam. I'm Dr. Nam. Anything is fine. Nice to meet you. Thank you. So normally people call you Bajpai or... Yeah, I mean, they call me Dr. Bajpai or Dr. Yeah, Shailendra. Bajpai. Yeah, Okay. either is fine. Okay, thank you for joining us and support us. Many thanks. Pleasure to be with you. So every year we invite Ginny and her team in NUH from Singapore to support us to do CME on diabetes education. So we find that diabetes education is very important for diabetes management. So we have to keep updated. Absolutely. Hello, so we Jenny. learn a lot from Ginny and her team. It's about to start the webinar, but we are waiting for Professor Kuchin. He will join us for today, so we can discuss. I know he's very busy, so he spent time for us probably a little bit. Yeah, sorry, maybe I give him a text. Okay, no problem. Yeah. Can you give us the number for WhatsApp, and we can send you the question? Okay, sure. So now we start the webinar now. So firstly, I will talk in Vietnamese first, and I will talk to you in English later. So now we have Dr. Hiếu. Now she will translate for our webinar. So I will open in Vietnamese. Sorry. Xin chào các quý đồng nghiệp mà đến tham gia CME webinar về giáo dục tự chăm sóc đái tháo đường của Bệnh viện Đại học Dược kết hợp với Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore để thực hiện cái CME này. Thì hàng năm chúng tôi mời các báo cáo viên từ Singapore để chia sẻ cho chúng ta những cái cập nhật về giáo dục đái tháo đường. Thì đây là một lĩnh vực cũng rất là cần thiết cho cái thực hành của chúng ta. Thì chúng ta biết là tiểu đường bây giờ thì gia tăng rất là kinh khủng, và chúng ta điều trị cố gắng chúng ta kiểm soát cái đường, thì cái tỷ lệ mà chúng ta đạt được cái mục tiêu HbA1c hiện nay theo thống kê gần đây nhất của Việt Nam thì theo nghiên cứu DAPCA thì HbA1c dưới 7% là chỉ có khoảng 36%. Chúng ta tìm mọi cách để chúng ta cải thiện cái tỷ lệ đạt mục tiêu. Tuy nhiên cái sự thành công để đạt mục tiêu nó cũng gặp nhiều khó khăn. Thì chúng ta biết
biết là cái mục tiêu điều trị đái tháo đường là chúng ta cần phải kiểm soát đái tháo đường, và mục tiêu cuối cùng là chúng ta ngăn ngừa các cái biến chứng nó xảy ra, và đặc biệt là chúng ta phải đảm bảo được cái chất lượng sống cho người bệnh. Thì trong cái điều trị đái tháo đường chúng ta có các cái biện pháp là không dùng thuốc, như là chế độ ăn, tập luyện và kết hợp với cả thuốc men. Thì tất cả những biện pháp đó thì hiện nay chúng ta đã nói rất nhiều, và hiện nay có rất là nhiều cái nhóm thuốc để chúng ta điều trị, và rất là nhiều cái nhóm thuốc ra đời mới. Tuy nhiên cái vấn đề là xuyên suốt quá trình điều trị chúng ta cần luôn luôn phải trang bị cho người bệnh một cái kiến thức mà để tự chăm sóc trong cái quá trình mà điều trị đó. Thì tất cả những biện pháp mà điều trị thì nó mới đạt được cái sự thành công. Thì cái cần phải có sự phối hợp giữa bác sĩ và điều dưỡng để chúng ta cùng làm cái việc mà giáo dục người bệnh và trang bị cái kiến thức và kỹ năng cho người bệnh tự chăm sóc đái tháo đường này. Chính vì lý do đó mà chúng tôi hàng năm và chúng tôi đã thử tổ chức các cái CME và các cái hội thảo về cái vấn đề về giáo dục tự chăm sóc đái tháo đường này. Và chúng tôi cũng mời các cái chuyên gia từ các nước như là Đài Loan rồi Singapore để chúng ta cùng chia sẻ và chúng ta học tập kinh nghiệm của các nước khác. Thì đầu tiên thì tôi cũng xin nói vài lời với cả các báo cáo viên Singapore và giới thiệu các báo cáo viên tham gia cái chương trình hôm nay. So, good morning, ladies and gentlemen. Today we hold the event on diabetes education. So we think that this event very important, and every year we hold diabetes education webinar CME to update our healthcare professional about self-care management for patients with diabetes. We hope that we empower our patients so they can manage their diabetes by themselves, and they can achieve the diabetic glycemic goal and prevent complication. So today we we are honored to invite a foreign speaker from National University Hospital. So I would like to introduce Miss Chini Chen Sihua. She is advanced practice nurse and diabetes educator from National University Hospital in Singapore. She will join us for this event today, and she's a very senior nurse, and she has a lot of experience. She will share with us about her practice, and she will tell us about her experience. So, Miss Jeannie, so probably people know you. Every year you join us. Morning, everybody. Yeah. So I also want to introduce Miss Giang Hui Min. She's also a certified practice nurse and advanced nurse in English. She's a master of science in nursing. I saw her CV. She did quite a lot of study and many activity in diabetes field. So I hope we can learn from you a lot of your experience. Hi, Miss Humi. Hi, Dr. Tam. Thank you so much for the introduction. So very happy to be here with Sister Jeannie, who is very experienced. Yeah, so compared to them, I'm not so experienced. Yeah, so hope to share some insights today and learn from you guys as well. Thank you. So I also want to introduce Dr. Shailendra Bajpai. He's the medical director from Becton Dickinson Diabetes Care Company. So he will share with us about his experience and his study in this field, injection field. Hi, Dr. Bajpai. Hello, Dr. Chan. Hello, everyone. Hello, Dr. Ku. Nice to meet you, Jenny and Chang, and I look forward to contributing and learning from each other. I think, as you said, Dr. Tran, one of the holy grails or one of the very important areas is how we can further improve and enhance the patient experience and in turn clinical outcomes for our people living with diabetes and make their life much, much better. Thank you. Very pleased to be here with you. Thank you.
So probably Dr. Hiếu will help us to translate a little bit about you in Vietnamese for participant. Yeah. Xin chào mọi người, thì bác sĩ Shailendra Bajpai xin chào tất cả mọi người và rất là vinh dự để mà tham dự vào cái buổi webinar hôm nay. Thì hy vọng là những cái kiến thức mà chia sẻ trong ngày hôm nay sẽ giúp cho những cái hoạt động giáo dục đái tháo đường trên lâm sàng có hiệu quả hơn. Cảm ơn. Thank you, Dr. Shailendra. Thank you very much. Thì cũng giới thiệu nhanh cho các quý đồng nghiệp về hai cô Ginny. Thì mấy năm trước cô cũng sang chúng ta để chia sẻ các cái chủ đề về tư vấn đái tháo đường. Thì hôm nay cô cũng muốn chia sẻ cho chúng ta những vấn đề về tư vấn trong cái thời dịch Covid. Và năm nay thì chúng ta cũng mời được cô mới là về cũng tư vấn đái tháo đường là Giang. Cô cũng còn rất trẻ và cũng có rất nhiều kinh nghiệm, và đặc biệt là làm rất là nhiều cái nghiên cứu về tư vấn đái tháo đường. Thì hy vọng là hôm nay chúng ta sẽ học được rất là nhiều điều từ các chuyên gia ở Singapore. Và tiếp theo thì tôi cũng xin giới thiệu một người nữa cũng rất quan trọng là bác sĩ CHნენ là trưởng khoa của cái khoa nội tiết của trường đại học Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore đó. Thì Dr. CHnnen cũng đã hỗ trợ cho chúng ta làm rất là nhiều chương trình về đái tháo đường và tư vấn đái tháo đường. So I would like to introduce Professor CHnnen. He's head of Department of Endocrinology in National University of Hospital of Singapore. He's kindly give us support, and he's give us a lot of close collaboration with our hospital. So hi, Dr. CHnnen. So how are you? Hi, Dr. Nam. I think we have actually gone a long way. I'm actually very glad for this collaboration. I think it's a platform that we can actually learn from each other and see how we can share our experience from each other. I think it's actually very important. There's no way that we can actually move forward unless we can actually share experience between countries, between the Asian countries. That's how we actually improve everybody's care and health for the Asian population. I'm actually very excited, that this is happening, and it has been actually like ongoing for the past few years, and happy that we can actually contribute to the entire program. So I believe that Sister Ginny is also very much ready for the entire event together with Khuyến. I hope that they will actually enrich the entire program on your side. Thank you for spending time with us. I know you are very busy today. Thank you. So Dr. Hiếu will translate a little bit in Vietnamese. Yeah, bác sĩ CHnnen thì xin gửi lời chào đến tất cả mọi người tham gia chương trình ngày hôm nay. Thì đây là cái chương trình giáo dục đái tháo đường được diễn ra thì năm đây là năm thứ 2. Đây là chương trình hàng năm kết hợp giữa hai cái bệnh viện Đại học Y Dược với lại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore. Thì những cái chương trình như thế này sẽ rất là có ích cho tất cả mọi người, vì là mình sẽ có thể chia sẻ, mình có thể học cùng nhau và chia sẻ những cái kinh nghiệm cùng nhau để mà giúp ích cho cái việc mà giáo dục đái tháo đường, nhất là đối với lại cái nhóm mà bệnh nhân đái tháo đường ở châu Á. Thanh Dr. Hiếu. Thì sau đây tôi cũng xin giới thiệu có một số báo cáo viên ở Việt Nam. Hôm nay tham gia với chúng ta là có bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Anh Vân là chuyên gia về dinh dưỡng. Thì buổi chiều bác sĩ sẽ cho chúng ta những cái vấn đề về tư vấn về chế độ ăn. Thì có lẽ buổi sáng bác sĩ Anh Vân cũng chưa tham gia được. Và năm nay chúng tôi cũng mời được một chuyên gia về hướng dẫn về vận động là bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Thị Minh Phượng là từ khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Đại học Dược, sẽ hướng dẫn cho chúng ta về những vấn đề và tập luyện cho người bệnh. Thì đây là một vấn đề chúng tôi nghĩ là cũng rất là quan trọng, chúng ta chưa có tập trung đến cái vấn đề này. Và có một bác sĩ tham gia là bác sĩ thạc sĩ bác sĩ Trần Quang Nam, thì cũng rất quen thuộc từ khoa nội tiết của Bệnh viện Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh, là giảng viên bộ nội tiết của Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Và bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thị Dung từ khoa nội tiết Bệnh viện Đại học Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì chúng ta có rất là nhiều báo cáo viên nước ngoài và với Việt Nam. Thì sau đây thì đến cái chương trình chính
Để đến chương trình chính thì tôi xin giới thiệu cái bài đầu tiên là thạc sĩ điều dưỡng Ginny Shen Shua sẽ trình bày cái tư vấn về đái tháo đường tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore trong thời kỳ COVID-19. So I would like to introduce Miss Ginny Shen Shua will give a lecture on diabetes education in NUH in COVID time. Thank you, Dr. Chan and Dr. Nam, for inviting me for this session. Hope that all of you are safe and healthy. Today, I'm sharing an NUH experience in patient education during this COVID-19 pandemic. Last 2 years has been a devastating time for everyone as we are at risk of contracting COVID-19. More so for people with diabetes, they are even more vulnerable, and how could we help them to stay healthy with their chronic disease and be safe during this pandemic? My content will include the following: the goal of COVID-19 management in Singapore, changes of patients' care in COVID-19 pandemic, include change of mode of care in outpatient setting, change of mode of care in patient education, and patient education in NUH during COVID-19 pandemic. I will also include patient education on survival skill as well as psychosocial support. For the goal of COVID-19 management in Singapore, our government would like to prevent unnecessary community exposure and prevent healthcare system overload. For prevention of healthcare system overload, for those mild symptom cases, we are strongly advised to self-isolate at home while waiting for their test result. Example, anti-aging rapid test and polymorph chain reaction test. Next, I'm going to share the changes of patient care in COVID-19 pandemic. You will find that the healthcare system, there's change in organized care, and there's also changes in patients' care in NUH outpatient setting as well as patient education in NUH inpatient and outpatient. Let's talk about organized care differently. In order to prevent unnecessary community exposure, the care at the outpatient setting will be organized differently. If we will have prone detections to detect whether patients are infected or not through screening and prevent patients from transmitting the disease. Next, we will come to effective triage and isolation. Let's look at prone detection. How we detect patients when they enter into NUH. This is a level 3 screening area. All you can see is there's 1 meter apart distancing, and there's a counter, there's a patient registering at the counter. All of us are advised to check in either by safe entry token or by trace together apps before entering the clinic or the hospital. Screening tests will help us to detect patients earlier. The screening will decide whether patients are infected or not. Any flu-like symptom like cough, sore throat, or any exposure, we also check on patients' vaccination status. Next, we're going to look at the effective triage. When from the screening, if we already rule out the sign and symptom and whether patient have fever or not, when the patient come out to level 13, this is my level 13 outpatient, you will find that they will be separate in different area. For those that no direct exposure and they are not infected, the sitting area will be 1 meter apart. When you look at the chair, there's certain area where there's 2 persons where they can sit together, and in between there's a line like no entry, there's a gap that the area is not for people to sit on. When we identify their exposure and the history in traveling, we will sit them differently. Last, we look at the isolation in single room.
For patient that is identified that they're possible in be infected, then they will be isolated in an individual room. It can be a single room, and the primary physician will be notified and see the patient in the room. Next, we're going to see that there are certain patients that are suspected of having or diagnosed with an airborne infectious disease, then they were isolated in a negative pressure room. In this room, we can control the airflow in the room and minimize cross-infection, and physician will see patient with full PPE. Full PPE meant personal protective equipment. So all this is laid out outside the door in a cupboard where the physician or the nurse will need to wear the PPE before entering and seeing this suspected patient in the room. Next, I'm going to talk about the change of mode of patient care in NUH outpatients. Previously, all patients visit a hospital in the outpatient setting, they will need to come as a physical visit, that means in-person visit. Now, the mode of care from physical visit has changed to telemedicine. Telemedicine can be phone consult or video consult, and we also provide tele support. And tele support is mainly provided by allied health personnel. It can be a diabetic care nurse, it can be a dietitian, it can be a pharmacist. They will need to call patient after a phone or video consult to check on patient whether they are okay with the new drug they started on, any side effect or any low sugar. Next, we go in individually to look at the physical visit. For any patient that a clinical need is needed, that means an in-person care. For patient with first time seeing in the hospital, definitely we need a physical visit. After the first assessment, subsequently then patient can be transferred or request for a teleconsult. Patient should be able to give advice without visiting the hospital. So this first assessment is very important. And for those people that is not well, even patient with erratic blood sugar or require emergency attend for suspected cases or other cases, they will need a physical visit. For telemedicine, that means we talk about phone consult. It's normally can be a non-emergency case in nature. But then a non-emergency case in nature through phone consult sometimes can become emergency nature. It depends on patient complaint. And normally, when can we decide whether we can do a phone consult? That means patient with diabetes, they are able to do their cell blood glucose monitoring at home and able to send in their blood sugar result to us by email or by fax. And they are agreeable for phone consult. Okay. The criteria is that patient must pass the first assessment in the clinic, then they can request for it. Next telemedicine is video consult. Video consult normally is video call by Zoom. For those patients, it can be bedridden or non-ambulant or on patient and caregiver request, and sometimes can be a physician request. I got one case that patient have not been seen by my physician for more than 1 year, and we cannot continuously giving the patient the same medicine, and we need to see how is patient, so we request for a video consult. And normally they will need to access to internet through a smart device so that we can see the patient. And this family is very good family support, and they actually IT savvy. And the advantage is they save time. They no need to transport the patient that is difficult in ambulating to the hospital, and they no need to wait for the clinic or pharmacy. Everything can be delivered to home, and this will reduce their exposure to infection. Thirdly, I'm going to talk about the mode of patient education. Patient education before COVID-19 in the clinic for diabetes in pregnancy patients. Normally, for pre-existing diabetes in pregnancy, we provide an individual counseling session.
Whereas for our gestational diabetes, we provide group teaching, and maximum capacity for patient in group teaching is 8 to 10% with spouse. That means if they come with spouse, will be 4 pairs of partner. Secondly, for inpatient and outpatient, type 1 and type 2 patient education, before the COVID-19, we are doing the individual counseling at patient bedside or at special room if patient requests. So for dietitian counseling section for gestational diabetes, can be individual or group teaching. Individual, that means patient can be Chinese speaking that don't speak English, that require a dietitian to give personal attention in their language or dialect. Whereas for those that is comfortable, can speak English, then we'll group them in group teaching. As for type 1 and type 2 patients, then individual counseling section will be provided. Let's see what has changed. The transformation for mode of diabetes patient education is different during the COVID-19 time. For diabetes in pregnancy, individual section is still the same for pre-existing. And we have changed it to a Zoom section, no more group teaching on site. That means the maximum capacity is still 8 to 10. We will give patient the Zoom login, and patient can join the Zoom teaching at home using their laptop and Zoom out with the diabetic care nurse as well as the dietitian together for the gestational diabetes teaching. As for inpatient and outpatient type 1, type 2 patient education, it also still the same, is individual counseling section, but they can request for Zoom section. For dietitian section, for gestational diabetes, individual versus Zoom teaching, they are also using computer laptop, and we also make use of the M-Body Diabetic app. They can key in what they eat to this app so that the dietitian can correspond with them. Every month, they will review their progress, see whether they want to continue this app or not. Then for type 1, type 2, yes, at the present moment is individual and counseling section, and all these sessions also can be by Zoom. Okay. Next, we are going to talk about the changes in patient education in NUH during COVID-19. The first part, we can see that is before COVID-19, physical visit, what type of patient education we provide for patients. Normally, we are very detailed. We will explain everything to patients. That include understanding of diabetes, lifestyle modification, pharmacotherapy, cell blood glucose monitoring, hypo and hyperglycemia management, sick day management, and prevention of DM complications. And the time spent is usually 30 to 45 minutes. Now, in the COVID-19 pandemic, it can be a physical visit if that is a first consult, or you make use of the telemedicine. But you look at the patient education, the first thing we want to find out from patient and teach them is understanding about COVID-19. And we also need to teach them about survival skill, teach them to have enough of medication or consumable supply. And we also need them to continue doing their cell blood glucose monitoring, and teach them insulin injection technique, also hypo and hyper management. The time spent will need to reduce to 30 minutes, and that is the best. And during this time, we will need to streamline. Okay, we need to teach the patient what is necessary. Okay, so you'll see that we need to modify and simplify the patient education, and we teach them the survival skill. And this round, the survival skill is how to prevent of infection, and must remind and find out from them whether they go for vaccination or not, and how to manage their stress and how to relax.
And you will find that the timing, they are getting shorter and shorter because all this information is very important. So we will try to keep our timing within 20 to 30 minutes. Now let's talk about in depth about patients' education on survival skill. Now, for us, we will concentrate on self-management strategies. We will teach patients how to stay up to date on COVID-19 and follow up the recommendation for prevention of infection. Next is vaccination and how to ensure they have enough of medication supply and how to maintain good glycemic control. And strongly request patients, if they are well, can self-manage themselves at home to request to a replace of physical consult to telemedicine if they are stable. And we also will teach them how to do when they are not well. Okay. Now, the simple thing we teach them about COVID-19, just simple, how does this virus spread? It's through cold contact, through droplets. It can be spread by asymptomatic individual and indirectly by contaminated surface. Okay, so that they will know that how to prevent themselves for being infected. The support that we're going to give it to them is psychosocial support. Okay, psychosocial support is that during this COVID period, there's a lot of fear. Even for us healthcare personnel, we feel that fear of uncertainty, contradicting about the fast changes of information, because one day the press said it can go out, one day the press said it cannot go out, one day can go hospital, one day cannot. Then the unknowing contracting of virus and they can fall sick and we also might die. They also fear of adverse effect on COVID vaccination and the stress, being locked down, loneliness, boredom, insufficient supply, stigma. If I'm being isolated, my neighbor might think that I got COVID. And change of work process. During this period, a lot of people, the mode of work process also changed. Now most of the office workers, they are working from home. Doctor visit, I want to see the doctor, I cannot see their face, I must change. So there's a lot of changes. So there's a lot of things that patient is fearful of. So we must be very careful with that. One is self-management strategy, another one will be psychosocial support. As for self-management strategy, first thing is teach patients how to stay up to date with COVID-19. Teach them how to protect themselves not becoming infected, and stay informed on the latest development in COVID-19 virus changes, and advise them to use official website and beware of fake news. Following the recommendation, patients are advised to monitor their flu-like symptoms. If they are not well, having cough, running nose, sore throat or fever, to see a doctor, do their own swab test. Practice frequent and good hand hygiene and good cough etiquette. That means cover their mouth while coughing and throw away their own tissue paper when they use to cover their mouth. And wear a mask wherever they go, or when they are not eating, when they are talking to someone, please wear a mask and avoid crowded area. Here in Singapore, we practice social distancing at least 1 meter apart, and strict self-isolation when not feeling well. Next, we need to tell them about vaccination. Okay, in Singapore, vaccination is free and they can choose between Pfizer or Moderna. At the current moment, Sinovac also is approval. And all patients, all age group at this present moment, they can walk in or book appointment. We just opened in December, somewhere last week, that we are vaccinating for those children from 5 to 11 years old. Ensure enough of medication and support. You know, for people with diabetes, they need to do their own blood tests. They need to take their medicine regularly. So to minimize their trip to the doctor or pharmacy, when they are not well,
they must request phone consult if possible instead of coming in person. And when their medication is not enough, they can ask for delivery to their house instead of queuing in pharmacy. Patients are advised always have 2 weeks to 1 month supply of extra medication and equipment like test strip. And when they are running out of medication or supply, they can contact the clinic by email or by phone in advance to get their stock sent to them. Do not pile out their medication. Next, we're going to talk to patients how to maintain their glycemic control. This is the crucial time that all people with diabetes, they are reminded that they must continue to monitor their blood sugar at least 2 days in a week and try to keep their sugar level between 4 to 10. To test the sugar level more frequent, especially when they're not feeling well, and inform the diabetic team if their sugar is out of range. And if they are working at home, please make use of this opportunity to control their diet and make healthy choices and eating more home-cooked food instead of grab in, order in, okay? And change their outdoor physical activities to indoor activities and continue to do their exercise regularly. Reschedule doctor's appointment to telemedicine. Okay? Patient is advised to check and record their sugar regularly and always upload their sugar level by email to us and update us timely. To allow us to adjust the treatment through teleconsult. If the patient did not send in the profile, it's very difficult to reschedule doctor appointment or change their physical visit to telemedicine. Last but not least, patient must have a sick day plan. Day plan is very important at this period. Patient can fall sick with cold, illness, and their blood sugar will definitely difficult to control. So patients are reminded that when they're not well, they need to test their sugar at every 2 to 4 hours. And sometimes they might need to check their urine or blood ketone for type 1 if their blood sugar is above 15 millimole. Patients also advised to drink enough of water, and if they cannot drink the water at one go, they can sip water slowly, half to 1 cup of fluid on every hours. If they cannot have very good appetite, they can eat small and frequent meal. They can change their meal to 3/4 bowl of oatmeal or porridge or cup of Milo, clean soup. If they really got no appetite and they already consume their tablet or insulin and their sugar is low, they can even have half a cup of fruit juices or soft drink. Next is that sometimes patients thought, when I'm not well, my appetite is not there, I can stop my diabetic medications. Patients are reminded that whether they are well or not well, they need to take their insulin or their diabetic tablet. If they have concern, they can connect with us and give us a sugar result, then we can help them to titrate down or up their insulin dose or diabetic medication. All patients are reminded if they are not well and their sugar are above 15 millimole and their sugar reading is high and very consistent with fever 38 degree and breathless, persistent vomiting and diarrhea, and there's ketone present in their blood, then they definitely need to see a doctor. With medical attention, they definitely will get better. Next, I'm going to talk something about psychosocial support. During this pandemic period, psychosocial support is very important. Even for us healthcare personnel, we also fear of unknown. We also does not know when are we going to contract COVID-19 and what is going to happen to us. More so, patients will feel even worse than us. So, keep calm, practice listening skill, provide support, and link patient to useful information and resources and service. Always be there for them. Do not pressurize patients to speak or share when they are not ready.
attend to urgent situation before providing psychosocial support. If patient give you a call and tell you that I think I exposed to COVID-19, I got all these flu-like symptoms. Okay, so what you need is provide them the direction where to go, not to tell them, no, you are okay, you are not having COVID or what. So if there's sign and symptom of exposure, tell them to do their own swab test and go and see a doctor if their swab test is positive. If they got mild symptoms, then they can stay home and isolate themselves. Always listen to them, allow patients to verbalize their need and their concern. Give them time to share. Not everybody pick up the phone, they know how to talk to us. Okay, always give them time, calm down, then listen to them. Hear them, help them to feel calm, then to problem solve. Help them to connect with the loved one and social support. Do not leave them alone. Last, my summary is self-care strategies and psychosocial support at this time is very important. And self-care management, besides eating healthily, ensure patient got good rest, good sleep. Maintain their physical activities and relaxation exercise. Maintain social interaction. They cannot be alone at home, then they will have panic attack. And also strongly advise them, during this period, try to avoid unhealthy habits. Do not be a potato couch. Just eat at home, stay at home and not doing anything. They must continue to do their exercise, then keep connect with us. Do not be shy to seek help and support from us, and avoid alcohol or drugs. Stress coping cannot use alcohol and drugs. That will make the whole thing worse. To that, I thank you. Any question? Thank Miss Chini for very updated problem. So she share with us a lot of experience in COVID time, and this also difficulty for us in COVID time also. So we can set the question in the end of this morning. So next speaker. Thì tiếp theo thì chúng tôi xin mời bác sĩ Trần Viết Thắng sẽ trình bày tiếp tục về cái vấn đề tư vấn tại Bệnh viện Đại học Dược trong thời kỳ Covid để chia sẻ cùng các quý đồng nghiệp. Và xin mời bác sĩ Thắng. Kính thưa quý vị đồng nghiệp, thì tiếp theo cái bài báo cáo của của cô Jenny Chen về cái chăm sóc đái tháo đường ở Bệnh viện Đại học Quốc gia Singapore, thì tôi sẽ trình bày về cái việc mà giáo dục chăm sóc, những hoạt động mà giáo dục chăm sóc đái tháo đường ở Bệnh viện Đại học Y Dược của chúng ta trong cái thời kỳ mà Covid-19. Thì cái bài trình bày của tôi sẽ bao gồm 4 phần. Đầu tiên thì tôi sẽ lược qua về cái tình hình về nhiễm Covid ở Việt Nam nói chung và ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, để chúng ta có thể hiểu được là những cái thay đổi về các chính sách của nhà nước của chúng ta ảnh hưởng tới các hoạt động các bệnh viện như thế nào, và từ đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà chăm sóc những cái bệnh lý mãn tính như là bệnh đái tháo đường ra sao. Cái thứ hai, chúng ta sẽ nói về cái tình hình về chăm sóc, giáo dục hướng dẫn bệnh nhân đái tháo đường trước cái đại dịch lần thứ tư này, cũng như trong cái quá trình bệnh nhân trong cái quá trình đại dịch, và sau đó thì chúng ta qua cái thời kỳ mới thì cái việc chăm sóc hướng dẫn bệnh nhân đái tháo đường nó sẽ thay đổi ra sao. Thì đầu tiên thì chúng ta sẽ đi nhanh về cái tình hình đại dịch Covid-19 của chúng ta. Thì như quý vị đồng nghiệp cũng biết, thì chúng ta đã trải qua 4 cái đợt làn sóng về cái đại dịch về Covid-19 từ cái khi mà cái ca đầu tiên được phát hiện vào tháng 1 năm 2020. Thì nếu như trong 3 cái đợt dịch đầu tiên từ những năm 20 cho đến đầu năm 21 thì chúng ta phản ứng tương đối là tốt, bởi vì chúng ta có những cái chính sách rất là đồng bộ, như là chúng ta có cái đóng cửa về biên giới, chúng ta cách ly và chúng ta làm xét nghiệm rộng rãi. Thì chúng ta thấy mặc dù là có cái số lượng người bệnh nhiễm cao nhưng mà số tử vong tương đối là thấp. Ngoại trừ ở cái đợt dịch thứ hai thì ở Đà Nẵng thì chúng ta thấy rằng là cái số tử vong khoảng 35 trường hợp. Tuy nhiên đến cái đợt dịch lần thứ tư, khi mà cái biến thể Delta xuất hiện á,
thì chúng ta thấy rằng là chúng ta vào một cái tương đối là bị ảnh hưởng rất là bị nặng nề. Ở thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thấy rằng có hơn nửa triệu người là được xác định là nhiễm Covid-19 và cái số lượng tử vong là cũng hơn 20.000 người ở thành phố Hồ Chí Minh. Và tương ứng với cái sự bùng phát của cái đại dịch lần thứ tư này thì chúng ta thấy rằng là nhà nước chúng ta đã có những cái chính sách về cái giãn cách toàn xã hội ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó giãn cách ra toàn bộ ở cái miền Nam Việt Nam cũng như là ở thành phố Hồ Chí Minh thì có những cái thời điểm là chúng ta thấy là giới nghiêm vào ban đêm, bệnh nhân không được ra ngoài. Và ở những cái thời điểm nặng nề nhất thì hầu như là không có được người nào được rời khỏi nhà trừ khi có những cái lý do chính đáng, cũng như là những cái người dân ở những cái tỉnh thành khác hầu như là không có được vào thành phố Hồ Chí Minh hoặc là ngược lại. Và đây là những cái hình ảnh mà chúng ta cũng đã rất là thường gặp ở trong cái đợt dịch lần thứ tư này. Chúng ta thấy là lần đầu tiên trong lịch sử thì chúng ta thấy là hầu như là có những thời điểm không có người ra ngoài đường luôn. Và hầu như là tất cả những cái hẻm hoặc là những cái con ngõ đều có cái sự rào chắn cũng như là có sự kiểm tra nghiêm ngặt cái số lượng người ra vào. Thì sau cái đợt dịch thứ tư này á, thì bắt đầu thành phố Hồ Chí Minh chúng ta đã được qua một cái giai đoạn mới, được xếp là cái vùng xanh an toàn, và chúng ta hiện tại đang vào trong cái thời kỳ gọi là thời kỳ bình thường mới. Thì ứng với những cái thay đổi về cái số lượng người nhiễm Covid cũng như là tử vong, cùng với những cái thay đổi về cái chính sách của nhà nước, thì chúng ta thấy rằng các bệnh viện cũng có những cái biến động rất là lớn trong cái chuyện là triển khai phòng ngừa điều trị Covid, cũng như là điều động nhân lực trong cái việc điều trị này, cũng như là cái số lượng bệnh nhân đến khám cũng thay đổi, số lượng bệnh nhân từ những tỉnh tới cũng bị ảnh hưởng. Và như vậy chúng ta sẽ thấy rằng cái quá trình hoạt động về giáo dục đái tháo đường ở thành phố Hồ Chí Minh cũng như là ở Bệnh viện Đại học Y Dược chúng ta có nhiều cái thay đổi rất là lớn trước và sau cái đại dịch này. Thì đầu tiên tôi sẽ đi nhanh qua về những hoạt động về tư vấn giáo dục bệnh nhân đái tháo đường trước cái giai đoạn đợt dịch Covid lần thứ tư này. Thì chúng ta cũng thấy rằng là trong trước cái thời kỳ bị Covid á, thì ở bệnh viện của chúng tôi đã có những cái chương trình giáo dục bệnh nhân cả nội trú lẫn ngoại trú. Và khác với lại cái mà quý vị đồng nghiệp chúng ta nghe ở bên Singapore, thì cái đội ngũ mà tư vấn đái tháo đường của chúng tôi bao gồm cả bác sĩ lẫn điều dưỡng, chứ không phải là chỉ là điều dưỡng tư vấn không, mà là đây là những điều dưỡng được luân phiên từ khoa nội tiết, được phân công làm thêm cái nhiệm vụ tư vấn đái tháo đường. Và mục tiêu của chúng tôi là tiếp cận những cái người bệnh để làm sao chúng ta có thể giúp người bệnh có những cái kỹ năng trong cái việc chăm sóc và cũng như là kiểm soát được cái đường huyết của họ. Thì đối với ở trong nội trú thì thông thường chúng tôi sẽ thấy ở đây chúng ta sẽ thấy là đối với những cái bệnh nhân mà nằm viện mà có yêu cầu được tư vấn đái tháo đường thì sẽ được đưa lên trên hệ thống, và mỗi ngày thì chúng tôi sẽ xem xét cái số lượng bệnh nhân, và sau đó thì tùy vào cái yêu cầu của người bệnh, yêu cầu của tư vấn về mục đích gì, ví dụ như là về tiêm insulin, ví dụ như là hạ đường huyết, ví dụ như là theo dõi đường huyết, vân vân. Thì sau đó thì bác sĩ hoặc là điều dưỡng tư vấn sẽ đến giường bệnh, sẽ kiểm tra người bệnh coi thử cái kỹ năng của người bệnh có tốt hay chưa, và sau đó hướng dẫn lại cho người bệnh những cái kỹ năng. Ví dụ như ở đây thì chúng ta thấy rằng cái tờ thông tin về cái tư vấn đái tháo đường, trong đó cái đánh giá người bệnh về cái chuyện là tiêm insulin, hoặc là đánh giá người bệnh về cái chế độ ăn như thế nào, và chúng tôi tư vấn tại giường bệnh. Thì bên cạnh cái việc tư vấn trực tiếp với người bệnh thì trong khoa chúng tôi cũng có những cái hoạt động tư vấn theo nhóm nhỏ. Trong đó thì chúng tôi mời bệnh nhân cũng như là những cái người chăm sóc đang nằm viện thì là tới để chúng tôi có thể tư vấn chung. Qua đó chúng tôi có cho phép người bệnh cũng như là người chăm sóc chia sẻ những cái kinh nghiệm cũng như là những cái suy nghĩ của họ về cái việc chăm sóc và cái điều trị đái tháo đường. Đối với là những cái bệnh nhân ngoại trú thì chúng tôi có hai hình thức. Một là đối với những cái bệnh nhân mà đã biết đái tháo đường rồi và đang tới khám thì chúng tôi sẽ kiểm tra nhanh những cái vấn đề của cái người bệnh. Và nếu mà trong cái tình huống mà người bệnh cần có những cái tư vấn chuyên sâu hơn hoặc là lâu dài hơn thì chúng tôi sẽ giới thiệu người bệnh ra một cái góc gọi là góc tư vấn đái tháo đường. Thì ở đây chúng tôi sẽ dành cho những cái người bệnh
có cái kiểm soát đường huyết phức tạp, hoặc là những cái người bệnh cần tiêm insulin hoặc cái chế độ ăn mà chúng tôi nghi ngờ, thì sau khi hỏi nhanh ở trong phòng khám thì chúng tôi sẽ đưa ra ngoài này, và cái người tư vấn ở ngoài này thì sẽ đánh giá cái vấn đề của người bệnh và thông báo lại cho bác sĩ điều trị để có thể có những cái điều chỉnh thích hợp. Thì ngoài những cái hoạt động tư vấn người bệnh ở ngoài phòng khám thì chúng tôi cũng tổ chức những cái buổi sinh hoạt cho bệnh nhân. Ở đó thì chúng tôi sẽ tập hợp người bệnh lại để tầm soát những cái biến chứng, thử đường huyết, cũng như là đưa ra những cái đề tài thích hợp mà người bệnh cần nghe để chúng ta có thể hướng dẫn cho nhóm lớn người bệnh, đặc biệt là về những cái kiến thức cơ bản về đái tháo đường, về cái chế độ ăn, về kiểm soát đường huyết như thế nào. Thì bên cạnh những cái hình thức đó thì chúng tôi bắt đầu có những cái hình thức, những cái tài liệu hoặc là những cái thông tin trên mạng online, xây dựng cái website của bệnh viện để chúng tôi có thể đưa những cái video clip về những cái vấn đề thường gặp để tất cả cái người bệnh và cái người chăm sóc có thể biết được những cái tình huống mà chúng ta cần phải xử trí cấp cứu. Ví dụ như là khi hạ đường huyết thì như thế nào, thử đường huyết ra sao, và cũng có những cái buổi nói chuyện trên truyền hình về cái việc giáo dục chăm sóc người bệnh hay là chăm sóc bàn chân. Trong cái thời kỳ mà bị Covid, đặc biệt là ở cái làn sóng Covid thứ tư, thì ở bệnh viện của chúng tôi có những cái thay đổi nào? Thì đầu tiên chúng ta có thể thấy rằng đây là cái số lượng người bệnh thăm khám tại cái phòng khám ngoại trú trong cái 4 cái thời kỳ. Thì ở cái lần đầu tiên, cái đợt sóng đầu tiên, chúng ta thấy cái số lượng của người bệnh là giảm. Tuy nhiên cái sự giảm này chỉ trong một cái thời gian ngắn, trong khoảng 1 và 2 tháng. Và sau đó thì chúng ta thấy cái số lượng người bệnh đến khám tại 3 cái phòng khám, bao gồm phòng khám tim mạch, phòng khám nội tiết và phòng khám nội thận. Thì bởi vì phòng khám nội thận thì cái số lượng bệnh nhân không có nhiều, chúng ta thấy cái thay đổi không có nhiều. Tuy nhiên ở cái phòng khám tim mạch và cái phòng khám nội tiết á, chúng ta thấy là cái số lượng của người bệnh sau cái đợt dịch Covid lần thứ nhất thậm chí còn gia tăng đáng kể. Và ở phòng nội tiết thì chúng ta thấy rằng là cái số lượng có thể lên tới hơn 10.000 bệnh nhân mỗi tháng. Và ở những cái đợt thứ hai và thứ ba thì mặc dù cái số lượng có giảm, nhưng chúng ta thấy cái thời gian giảm của cái đợt này là tương đối là ngắn và nhanh chóng quay trở lại về bình thường. Chỉ có đến khi mà đến cái đợt dịch Covid lần thứ tư này thì chúng ta thấy có một sự giảm rất là nhanh và rất là nhiều, và cái sự giảm này kéo dài trong một cái thời gian dài. Và ứng với những cái thay đổi đó thì chúng ta thấy rằng là do bệnh viện của chúng tôi có thậm chí có tới những cái lần phải đóng cửa bởi vì có bệnh nhân bị phát hiện, cũng như là có những cái thay đổi về những cái chính sách. Do đó hầu như là chúng ta thấy rằng là cái hoạt động không những về cái điều trị cho bệnh nhân mãn tính nói chung, mà hoạt động của cái chăm sóc đái tháo đường, tư vấn giáo dục bệnh nhân đái tháo đường cũng rất là thay đổi. Nhân sự của chúng tôi được điều đi làm những cái hoạt động khác, công việc bắt đầu quá tải vì những cái hoạt động liên quan tới Covid. Do đó những cái hoạt động liên quan tới tư vấn đái tháo đường hầu như là bị đóng, như là đối với những cái bệnh nhân tư vấn trong nội trú là chúng tôi bắt buộc chúng tôi phải ngừng, hoặc là những cái hoạt động ở những cái nhóm bệnh nhân thì chúng tôi cũng ngừng tương ứng. Và tương ứng ở trong cái hoạt động của bệnh viện thì chúng ta có nghe cái bài báo cáo trước của bài Shailendra để làm phòng ngừa cái sự lây nhiễm trong bệnh viện. Thì ở bệnh viện của chúng tôi cũng tương tự, là chúng ta thấy rằng ở thời điểm đó tất cả những cái bệnh nhân và người chăm sóc khi mà được bước chân vào bệnh viện bắt buộc phải điền thông tin, bắt buộc phải có test nhanh âm tính bệnh nhân mới được vào. Và như vậy nó tốn thời gian, cũng như là do những cái tỉnh thành khác người bệnh không được rời tỉnh thành khác để vào thành phố Hồ Chí Minh, và ngược lại ở từ thành phố Hồ Chí Minh không được ra ngoài. Do đó những bệnh nhân ở những cái tỉnh thành khác hầu như không lên được thành phố Hồ Chí Minh, và như vậy chúng tôi mất một số lượng lớn bệnh nhân. Và những cái phòng khám về tư vấn ngoại trú chúng ta thấy bệnh nhân đái tháo đường chúng tôi cũng phải tạm thời đóng lại. Thì để giúp cho những người bệnh đái tháo đường nói chung và những cái bệnh lý mãn tính nói riêng có cái cơ hội được tăng cái thông tin đó, chúng ta thấy rằng là ở về phương diện truyền thông thì ở bệnh viện chúng tôi cũng có những cái thông tin hữu ích dành cho người bệnh, như là giải đáp những cái thắc mắc, có những cái video clip, hoặc là đối với một số bệnh nhân á, thì chúng tôi cũng cung cấp một số cái thông tin về cái số điện thoại nóng để người bệnh có thể hỏi. Tuy nhiên chúng ta cũng biết rằng là cái cách làm này thì chỉ giúp ích được một số người bệnh, bởi vì cái số lượng nhân viên y tế của chúng ta không đủ, và cái nhu cầu của người bệnh về bệnh lý
cũng tương đối là cao, và do đó chúng tôi chỉ có thể hỗ trợ được một phần. Một cái cách khác nữa là những điều dưỡng ở phòng tư vấn thì người ta sẽ coi cái danh sách của những người bệnh đến hẹn tái khám và sẽ gọi và hỏi thăm và hướng dẫn cái người bệnh thích hợp. Ở bệnh viện của chúng tôi thì lại không có cái chính sách được là mua thuốc dùng người bệnh chuyển về nhà cho người bệnh, đặc biệt là đối với những cái người bệnh ở ngoài thành phố Hồ Chí Minh. Và như vậy chúng ta thấy rằng là chúng tôi hướng dẫn người bệnh mua thuốc. Tuy nhiên đôi khi có những cái tình huống là bởi vì bản thân người bệnh cũng đã ở trong cái vùng cách ly và cái việc mua thuốc nó cực kỳ khó khăn. Thì đó cũng là một cái nhược điểm mà chúng tôi gặp trong cái quá trình tư vấn này. Còn đối với những cái bệnh nhân mà đái tháo đường mới chẩn đoán như là đái tháo đường tiếp 1 hoặc đái tháo đường tiếp 2 cần có sự tiếp tục chăm sóc tiếp ở nhà thì chúng tôi liên lạc bệnh nhân qua những cái app như là Zalo, như là Viber để chúng có thể với một bệnh nhân trực tiếp chúng tôi có thể kiểm soát, giúp bệnh nhân kiểm soát được huyết cũng như là chế độ ăn. Ví dụ như ở đây chúng ta có thể thấy rằng là cái người bệnh đái tháo đường tiếp 1 có gửi cái kết quả thử đường tới bác sĩ trong cái đội chăm sóc. Hoặc là ở đây thì chúng ta thấy là đối với những cái bệnh nhân đái tháo đường tiếp 2 thì cũng tương tự như vậy, chúng tôi sẽ kiểm tra cái người bệnh qua nhiều cách khác nhau. Đối với những cái người bệnh mà cần khởi trị insulin trong thời gian cách ly mà chúng không có trực tiếp gặp được bác sĩ thì đôi khi chúng tôi cũng gửi người bệnh những cái thông tin về cái tiêm insulin qua các app như là Zalo. Và ở đây chúng ta thấy là có những cái kỹ thuật về tiêm insulin và thậm chí là hướng dẫn người bệnh cái clip về cái tự tiêm để cho cái người bệnh thực hiện. Và sau đó thì chúng ta hướng dẫn người bệnh theo dõi đường huyết, gửi lại cái video clip về cái tiêm insulin như thế nào, và để đó chúng ta có thể hướng dẫn được cái người bệnh. Thì đây là một cái hình về một cái bệnh nhân lớn tuổi. Chúng tôi hướng dẫn người bệnh quay cái video clip về cái tiêm insulin để chúng tôi coi thử kiểm tra về cái kỹ thuật như thế nào. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng coi luôn cái chế độ ăn của người bệnh ra sao, cái tương ứng cái đường huyết như thế nào. Thì bên cạnh những cái phương pháp truyền thống thì những cái kỹ thuật mới như là cái CCM chúng tôi cũng áp dụng đối với những cái người bệnh, cho dù chúng tôi không có trực tiếp gặp được người bệnh ở phòng khám. Ví dụ như ở đây thì chúng tôi có thể hướng dẫn cái người bệnh và người chăm sóc gắn cái máy CCM qua cái phần Zalo. Chúng tôi xem cái kết quả qua cái trang web cũng như là qua cái thiết bị reader mà người bệnh đặt cho chúng tôi, và sau đó chúng tôi có thể tư vấn được cho người bệnh. Tuy nhiên một cái lần nữa thì cái phương pháp này chỉ có thể áp dụng cho một số lượng hữu hạn bệnh nhân và không thể nào mà chúng tôi áp dụng cho tất cả các bệnh nhân đái tháo đường có nhu cầu được. Thì bên cạnh đó thì chúng ta thấy rằng là cái việc tư vấn qua điện thoại, qua app vân vân, nó có rất nhiều cái rào cản, bởi vì chúng ta biết rằng là đối với những cái bệnh nhân hoặc là cái người chăm sóc lớn tuổi, không phải người nào cũng có thể tiếp cận được với lại cái kỹ thuật, và do đó đôi khi là rất khó cho chúng tôi để có thể hướng dẫn nếu như người bệnh không có biết cách sử dụng điện thoại thông minh, hoặc là đôi khi tốn rất là nhiều thời gian để chúng tôi có thể tư vấn được như vậy. Thì cái việc tư vấn đái tháo đường trong cái thời kỳ mới như thế nào? Thì chúng ta biết rằng là kể từ tháng 10 2020 thì bắt đầu là ở thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu trong cái giai đoạn bắt đầu mở cửa trở lại, và những cái hoạt động của chúng tôi tương ứng với lại cái thời kỳ mới cũng bắt đầu triển khai trở lại, trong đó bao gồm luôn cả cái tư vấn bệnh nhân đái tháo đường ở ngoại trú, cũng như là đảm bảo bệnh nhân khi vào trong bệnh viện phải đủ 2 mũi tiêm vaccine ngừa COVID-19 trước khi vào. Thì đối với những cái bệnh nhân mà cần được tư vấn tại chỗ thì chúng tôi vẫn tiếp tục triển khai cái việc tư vấn tại chỗ cho người bệnh, và trong cái nội trú thì chúng tôi cũng bắt đầu triển khai lại. Tất nhiên là chúng ta thấy rằng là cái việc triển khai này phải đảm bảo cái quy tắc 5K cho người bệnh. Và cái thứ hai nữa là ở những cái nhóm nhỏ thì chúng tôi cũng bắt đầu triển khai trở lại. Tuy nhiên theo quy định của nhà nước thì chúng ta biết rằng là cái số lượng bệnh nhân trong một cái phòng không quá 10 người. Và đối với lại một số cái tình huống mà người bệnh mà chúng tôi thấy rằng là cái việc tư vấn đó đôi khi không được hiểu rõ, thì cái việc mà chúng tôi lập tiếp những cái video clip
để từ đó người bệnh có thể dễ dàng tiếp cận quét mã, người bệnh có thể biết được từng cái vấn đề cần cái tư vấn cho người bệnh, cũng là một trong những cái biện pháp mà chúng tôi sẽ phải triển khai trong cái thời gian tới. Bởi vì chúng ta biết mặc dù chúng ta đang trong cái giai đoạn bình thường mới, nhưng mà trong tương lai gần chúng ta vẫn có thể có những cái đợt đại dịch tiếp theo xuất hiện nếu như mà chúng ta không được chuẩn bị kỹ. Và chúng tôi hy vọng rằng với những cái phương pháp này thì trong tương lai khi có những cái tình huống tương tự xảy ra thì chúng ta vẫn có thể có một cái sự chuẩn bị tốt, tránh cái sự ứng phó tương đối là bị động như trong thời gian vừa qua. Cái phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị đồng nghiệp. Cảm ơn bác sĩ Viết Thắng đã chia sẻ những vấn đề mà tư vấn tại Bệnh viện Đại học Dược trong thời kỳ Covid để chúng ta có cái nhìn chung. Thì tiếp theo thì tôi xin mời thạc sĩ điều dưỡng Chini Chensua sẽ trình bày về cái vai trò của tự chăm sóc trong kiểm soát đường huyết ở bệnh nhân nội trú. So I would like to introduce Miss Chini Chensua will give us a lecture on the role of cell management in glycemic control in inpatient. My name is Jeannie. I am an advanced practice nurse working in National University Hospital in Singapore. Now I'm going to share about the role of diabetes cell management for glycemic control for general ward inpatient. The content include cell management and glycemic control, a case study. I also will talk about the constraint encountered in inpatient diabetes care, also cover diabetes cell management in inpatient. Recap about cell management. Cell management is making choices and decisions about how to manage their life and their diabetes. Also involve the activities and behavior as an individual undertake to control and treat their condition. In order to improve patient DM control, cell management is very important for them with their chronic disease. And diabetes cell management behavior will include food changes, medication adherence, performing of their blood glucose monitoring, regular exercise, recognition and treatment of hypoglycemia and hyperglycemia. Patients also must know how and when to get additional medication and educational support. Benefit for cell management. It can be a positive outcome or a negative outcome. We all know that higher cell efficacy and diet cell management predict better glycemic control. As appropriate coordination of blood glucose monitoring, administration of insulin and consumer of food on time. If patient is very good in cell management and they are highly cell efficacy, then they can achieve better. That will be a positive outcome. For those that with low cell efficacy and suboptimal in their cell management behavior, they will not have their diabetes control. Effective diabetes cell management can prevent long-term health complications. Next, I will bring you through a case study. Madam A is a 44 years old Indian lady, worked as a senior administration officer, ADL independent and community ambulance, ex-smoker, non-alcohol drinker, no drug allergy. Admitted under respiratory medicine in November this year for non-effective exacerbation of asthma. Past medical history, patient have type 2 diabetes. Before admission was on metformin SR 1 gram in the morning and Novamix 24 unit in the morning and 12 unit in the evening. And look at her A1C, it's not optimized. Last year, her A1C is 11.2% in September. This year, July is 11% in July, and before her admission, she's 10.3%. Her other comorbidity is she's obese, BMI is 41.
asthmatic and she's not on any steroid. Also, she has hypertension on antirepill and amlodipine. Patient admitted in the inpatient, once their blood sugar level is above 14, the physician in the ward will need to follow the inpatient type 2 DM supplemental scale to titrate patient sugar level with supplementary rapid insulin. So this patient, upon admission, her Novamix was titrated up to 28 units in the morning and 20 units in the evening. In between meals, when the sugar is high, a supplemental rapid insulin will be ordered. As for these patients, you can see that in the morning, there's 3 units of rapid insulin was ordered. And at lunchtime, when the sugar go up to 20.9, there's another 6 units of insulin was ordered. In the evening, on top of her Novamix, there's also another 6 units of insulin was ordered because patient's sugar still above 20.4. Here, we need to take a look that at 10:42, there's a top up of Novamix 2 unit once at this timing. So can you tell me, is there any gap that you can identify for this sugar trend with the insulin dose that is given? Now, the gap that can you identify is Novamix should not be served past its serving time. Novamix is a pre-mixed insulin, a combination of 30% quick-acting and 70% intermediate action. So it should be served at breakfast and dinner time. At the blood sugar level on the 5th of November. As you can see that on the 5th of November, in the morning, 6 something, the sugar was 14.8. Again, a supplementary scale of rapid insulin was ordered 3 units. And they still serve the Novamix 30 unit at 10:06. At 11 a.m., sugar go up to 17.5. Subcutaneous rapid insulin 4 units was ordered. Novamix was ordered at 5 p.m. and that is because the sugar is 31.9. If all of you can recall, on the 4th of November at 5 p.m., patient sugar was 20.4. Why on the 5th of November, the sugar surged out to 31.9? Can you all tell me any gap? Then 1 hour later, they recheck the sugar again. So can all of you tell me where is the gap? You see, I remind you all the gap is here and there. Okay, so can any one of you tell me what's wrong with it? Okay, what is the gap that can you identify? Okay, now I give you the answer. First thing is that they still give the Nova Rapid at the wrong timing at 10 something. Second thing is that why the 5 p.m. sugar is so high. When you need to check with patient, is patient have drink 1 can of green tea and 1 can of Gusina. Gusina 250 ml at 4 o'clock. Gusina 1 can is actually a meal replacement. So that explains that why the sugar goes so high. Okay, the next gap is when the pre-dinner is more than 24, it suggests that to follow the guideline and inform the doctor and give another supplement scale of rapid insulin. Now we go through the 6th of November, look at the sugar level. This round is that patient still on the same steroid and we roughly already stabilize patient and we know how much of insulin to give to patient. So patient's sugar is 9.5 and at 11 something before discharge sugar is 7.6. They added a metformin SR that actually is resumed the previous metformin SR that patient have. And now the Novamix 6 unit is given because you remember previous day patient was on 30 and this day before discharge they actually just give a 24 because they added a metformin SR. And again at 9 something near 10 they top up another Novamix
6 units. So, do you identify any gap? Okay. Then the gap is, we strongly advise that novel mix again is not to serve when they pass the breakfast time. And we also suggest that patient is planned for discharge today. Do not refer to endocrine for review upon discharge. This patient admitted on the 4th. On the day that when patient admitted and you know that you're going to add on steroid on that day, you should start referring to the endocrinologist earlier so that we can optimize patient blood sugar level earlier before discharge. The learning point for this case is do not serve novel mix after its serving time, and strongly suggest to refer to endocrinologist early if glycemic control in the ward is poor. The possible issue can happen is insulin error, because mismatch of insulin and meal time can lead to hypoglycemia and hyperglycemia for this case. Next, I'm going to talk about the constraint encounter in inpatient care in my institution. In inpatients, as all of us will know that patient admitted is always at different timing, and we really cannot predict when this patient is admitted. And when patient admitted, what is patient condition? That will include patient cognitive and fundamental ability. And also physician, they are very busy, they may make round at different timing, and the MO, medical officer, they may cut the cases at different timing. And the heavy and erratic workload in the inpatient with multiple traffic, there's a lot of things that is not under our control. Other constraints in inpatient that we encounter for patient glycemic control. In order to maintain or improve patient glycemic control in inpatient, if we can have the 3 things listed below under our control. First is coordination of blood glucose monitoring timing. Second is administration of insulin before meal. Third is serve meal immediately after insulin administration. Let's talk about the blood glucose monitoring testing timing. Blood glucose monitoring is always to be done before meals and at bedtime. That is the minimum 4 tests that we require. And here, our testing timing is that blood sugar monitoring can be very early or very late. Example, in the morning can be as early as 7 a.m. and 11 a.m., 5 p.m. and 9 p.m. And meal timing, hospital meal timing may be scheduled at specific time. In Singapore, it's usually at 8 a.m., 12 noon, and 6 p.m. And meal order will depend on patient admitting timing. And special diet may not be available. Some patients, they might be on diabetic diet or low cholesterol diet or low fat diet. Administration of insulin. Insulin best is to give before meal, and odd timing can be after doctor's round. And here, the insulin given timing can be after the food because it depends what time the doctor order and what time the nurse is available to give the insulin. Okay. The benefit of self-management in inpatient. If patient can continue doing their self-management in inpatient, then they can optimize the timing of insulin in relation to meal. That we can improve patient safety and reduce insulin error. We also can improve patient satisfaction. And we can improve the glycemic control if everything is under patient's control and they can self-manage. But we also can complement patient's glycemic control if we are not in control of what to do and what time to eat and what time to monitor and what time to give their insulin. If everything is under self-management by patient themselves, then we can improve the length of stay. And through this, we also can identify and rectify the gap in inpatient and staff knowledge. Let's talk about diabetes self-management in inpatient.
In NUH, we cannot practice diabetes self-management in inpatient because of medical legal issue. Because we did not know that who is responsible in decision-making of patient diabetes treatment. Is the hospital and team doctor prepare for patient to self-manage? Do we have any policy and guideline in place for use of meter, storage of insulin? Do we have documentation template for recording of patient administration of insulin? Have we obtained the consent or agreement from patient that during their hospitalization, they are to self-manage themselves? And who to provide the support when difficulties arise in decision making whether patients are safe to self-manage their own diabetes? Medical legal, how to incorporate blood sugar monitoring and adjustment of insulin dose? Who to assess patient's readiness for self-management, and how to ensure patient is safe to self-management? Let's look at the blood glucose, the three issues that we discussed earlier. For blood glucose monitoring, whose equipment to use hospital or patient own meter? Meal timing, can patient and family bring food for patients, or can patient eat on time after administration of their own insulin? Then we come to administration of insulin. Does the hospital allow patients to bring in their own insulin supply? And how about the storage versus the potency? If the insulin bring in by patient to the hospital, how is the potency? Who to assure the potency? Next, I'm sharing of Diabetes UK. Diabetes UK have a guideline, have been produced by the Joint British Diabetes Society for Inpatient Care Group in collaboration with National Health System Diabetes. The self-management of diabetes in hospital is to improve inpatient experience and safety for people with diabetes. Self-management of diabetes in hospital, the aim is to improve inpatient experience and safety. They allow patients to self-manage their diabetes in hospital, and they provide the correct support structure to ensure that patient is properly monitored. They also have a structured documentation that is in place. The background about it: in 2010, the National Diabetes Inpatient Audit reported that people with diabetes experience longer hospital stay, poor glycemic control, frequent medication error, and insufficient contact with diabetic specialists. They listed as above: there's error in administration of insulin, there are also error in diabetes management, and inappropriate contents and timing of meal, mistreatment of hypo, and misuse of variable rate of intravenous insulin infusion. This error lead to patient dissatisfaction, disempowerment, and prolonged length of stay, and sometimes patients may suffer serious harm or even death. As we can understand that before patient admitted, people with diabetes, they are managing their own diabetes at home. But the moment they are admitted, they are not allowed for managing their own diabetes while in hospital. Why can't we do the same, that allowing patients to self-manage when they are hospitalized? Because of patient dissatisfaction, they come out with all the community and organization involvement to get things better for patients while they are in hospital. The involved organization as listed below: the National Institute of Health and Clinical Excellence, the NICE, they provide with access specialist diabetes team.
the National Health System Institute for Innovation and Improvement have developed a toolkit to improve quality of care of patients. The National Patient Safety Agency, they wanted to reduce the number of errors involved insulin. And the National Health System Diabetes introduced the e-learning module, the safe use of insulin and safe use of intravenous insulin for staff training. I did not include all the organization in it. If you are interested, you all can have a look on this guideline. I like this guideline because there's a structured document that in place. They have agreement to self-manage diabetes during hospital admission. They also provide patient information leaflet. They also have the information for healthcare professionals. That is the insulin self-management for audit inpatient with diabetes. They also have a self-administration level. They also include the pump management for elective procedure and also guideline for insulin pump therapy. I like the most is that they give us a better view on the criteria for self-management. The criteria for self-management in inpatient. First is competent to continue self-management during admission. Patient must be competent in order to self-manage. And the registered nurse or doctor is to discuss the patient wish and agree for self-management while in hospital. They also need to document the situation where patient is unable to self-manage or decline to self-manage while they are hospitalized. Exclusion criteria is for those patients that prefer that while they are admitted, their diabetes is to be managed by healthcare team during their admission. And for patients is at risk of self-harm, they are excluded. For those that are unable to participate in self-management due to lack of capacity, as defined under the Mental Capacity Act, example, a demented patient. And also for those people that admitted for poorly controlled diabetes, if their diabetes is not well controlled, they should be excluded because that tells us that they cannot self-manage themselves when they are at home. And also for those that will not be self-medications, that means if patient got memory issue. And they also provide us a caution criteria. Caution criteria for those patients that when we want to include that in the inpatient self-management, we must really be very careful. If patient have a history of drug abuse or patient with psychiatric illness, severely depressed or suicidal tendency, physical disability, and patient will receive other form of treatment that might impact diabetes control. Example, if patient is taking their own Chinese herb or traditional medication that may contain steroid. And what is the rationale for self-management for inpatients? For all insulin-treated patients, we know that most of the patients, they can be their own doctor because they have greater knowledge and experience on insulin adjustment than the medical and nursing staff. They will know when to monitor their blood sugar before meal and how to adjust the insulin dose depends on the sugar level. And they will know that after insulin injection, they need to have their meal. If they experience low sugar, they will know how to treat and rescue without third-party help. Because of this confidence for patients that they can self-manage at outpatient, I strongly believe that there's room for patients to self-manage in inpatient. Thus, in summary, in NUH, because of medical legal, NUH are not allowed self-management for patients during hospitalization. We might need a structure for clear documentation like the Diabetes UK.
And we can see that for Diabetes UK, all the documentation that is available are mainly for insulin titration, insulin pump, nothing about oral agent. Thus, additional research and guidelines are needed to provide a better direction for us. If we have all these things in place, maybe we have a better direction that in years to come, all the patient that is admitted, they will be able to self-manage while they are hospitalized. Thank you. Any question? Thank you. Thanks, Chini, for very interesting topic. So we are also facing with the same problem. So I think we should have about 10 minutes for Q&A in between. Sau đây thì tôi nghĩ chúng ta sẽ có một phần để chúng ta giải quyết một số câu hỏi để trao đổi với cả các quý đồng nghiệp tham gia. Thì có một số câu hỏi đã đặt ra và gửi cho báo cáo viên là cô Ginny. Thì chắc nhờ bác sĩ Hiếu sẽ nêu một vài câu hỏi để cô có thể là giải quyết để trả lời ha. Thì em nói tiếng Việt trước. Câu hỏi đầu tiên cho cô Ginny là muốn hỏi thử cô là có trong cái danh sách mà bệnh nhân đái tháo đường của cô Ginny quản lý hoặc là của cả team quản lý thì có khoảng bao nhiêu bệnh nhân đái tháo đường, thì trong cái khoảng thời gian mà dịch Covid-19 thì không biết là có những cái sự quá tải khi mà ví dụ như số lượng điện thoại và số lượng tin nhắn người bệnh đến quá nhiều hay không, và làm sao mà có thể giải quyết được cái vấn đề này. Hi, Ginny. Yes. Yes. Okay. Would you mind if we start the Q&As now? Yes, I will answer to the first question. The first question is how many... Can I repeat the first question for everyone as well? Yes, please. Yeah, so the question is, may we ask how many, maybe roughly, diabetes patients are under your management or your team management? And have you ever experienced overwhelming calls or messages from patients even before or during the COVID time? And if yes, how have you managed the situation, please? Thank you. Okay. How many patients that I see per month? I see for physical visit is about 70 to 80 patients per month. Then the phone consult that I reply to patient per month is about 120 to 140 call that I need to make per month. Then when I have experienced overwhelming, I will ask for help from my fellow diabetes nurse educator. And for simple cases, normally they will help me to manage, and I only review all the complex cases. And normally, I will always teach them the basic survival skill. And for most of my pregnant patients, because I'm specialized in diabetes in pregnancy, all the pre-existing diabetes in pregnancy will be under my care. Does I answer the first question? Yes, I'm going to translate it to Vietnamese. Thì cô Ginny có trả lời là trong một tháng thì cô Ginny sẽ review, nghĩa là sẽ xem khoảng chừng 70 đến 80 bệnh nhân. Và với cái việc mà Covid thì trong một tháng thì có số lượng mà cuộc gọi có thể lên tới từ 100 cho đến 120 cuộc họp. Thì nếu như mà có những lúc quá tải thì sẽ có những cái lúc như vậy, và nếu như mà quá tải những cái cuộc gọi và những cái tin nhắn mà cần phải trả lời với bệnh nhân thì cô Ginny sẽ nhờ những cái thành viên khác trong cái team của mình để mà giúp đỡ. Thì những cái ca mà phức tạp quá thì cô Ginny sẽ xem lại, và có lẽ là mỗi một người trong một team thì sẽ có những cái đối tượng bệnh nhân đái tháo đường khác nhau để mà review, tại vì mỗi người sẽ có những cái chuyên khác nhau. Ví dụ như cô Ginny thì sẽ chuyên về đái tháo đường cho thai kỳ, cho nên là những cái ca bệnh nhân mà đái tháo đường thai kỳ thì cô Ginny sẽ đều xem lại và liên lạc với người bệnh.
So the second question, Jenny. Yes. Yes. So how often would you review your diabetes patients, and do you have any specific timing to review your regular patients? Like if, for example, the patient change in your in their treatment plan, or when the patient start the insulin or stuff like that. And when would you consider to discharge the patient from your service, or would you follow up the patient in a long-term management? Thank you. Okay. Normally for patients that require change of treatment or started on insulin, minimally every 3 days, I will need to review their sugar result and call them for titration of treatment. If patient is going for surgery, impending surgery, every week also I will need to review them at least 2 times. And normally we will tell the patients, for general patients, that I will support them for 1 month, and when they are stable, I will discharge them. But they still have my email. They continue monitor as long as their sugar is more than 12 or 15 and above. For non-pregnant patients, they still can send their mail to my email. I will still correspond, but then it won't be as regular as before. Then for pregnant patients, normally 1 week also is every Monday and Wednesday morning. I'll review their sugar result and I will hold their hand until they deliver. And for postnatal after deliver, if their sugar is high for pre-existing, after delivery for 1 month, they still need to send me their result within their month. And after that, everything stable, then we will discharge them back to their primary doctor. Thank you, Jenny. Sau câu hỏi cho cô Jenny á, là thường thì cô Jenny sẽ review những cái bệnh nhân đái tháo đường khoảng bao lâu một lần, và nếu như mà ở bên đó có những cái thời điểm mà những cái điều dưỡng tư vấn đái tháo đường sẽ review bệnh nhân chặt chẽ hơn, và khi nào thì người ta sẽ discharge the patient khỏi cái service, nghĩa là sẽ không có theo dõi thường xuyên nữa. Thì cô Jenny có trả lời là thì thường thì sẽ review, thì sẽ xem lại cái đường huyết, mình sẽ xem lại cái đường huyết của bệnh nhân mỗi 3 ngày và có thể điều chỉnh lại những cái chế độ ăn hoặc là lối sống hoặc là sinh hoạt nếu như mà cần thiết. Đối với lại những bệnh nhân mà ổn rồi á, thì thường ví dụ như bệnh nhân mới được refer đến cái việc mà tư vấn đái tháo đường á, thì sẽ nói với người bệnh trước á là sẽ review người bệnh trong vòng 1 tháng. Thì sau 1 tháng nếu như mà người bệnh ổn, đường huyết ổn và có thể đánh giá người bệnh tốt rồi á, thì có thể là sẽ discharge người bệnh. Thì người bệnh không, nghĩa là mình sẽ không có cần phải theo dõi thường xuyên nữa. Tuy nhiên á, là sẽ luôn có một cái safety net người bệnh đó, nghĩa là mình sẽ luôn đưa cho người bệnh cái thông tin liên lạc. Thì giống như cô Jenny sẽ đưa cho người bệnh cái email với lại cái số điện thoại. Thì nếu như mà người bệnh có những cái câu hỏi hoặc là những thắc mắc nào á, thì vẫn luôn có thể liên lạc được với những điều dưỡng tư vấn để mà có những cái câu trả lời. Còn đối với lại những cái bệnh nhân mà đái tháo đường mà thai kỳ á, thì thường cô Jenny sẽ xem lại bệnh nhân mỗi sáng thứ Tư, thì sẽ theo dõi người bệnh trong suốt cái quá trình thai kỳ của người bệnh, và cả trong sau khi mà sinh nở xong á, thì sẽ theo dõi người bệnh tiếp đó trong vòng 1 tháng. Thì cũng giống như với lại những cái bệnh nhân mà ổn, thì nếu như mà đánh giá là người bệnh không có cần thiết phải theo dõi thường xuyên nữa thì vẫn có thể discharge người bệnh khỏi service, và cũng giống như vậy thì sẽ cho người bệnh cái email để mà liên lạc nếu như mà cần. Vâng, cảm ơn bác sĩ Hiếu. Thì tiếp theo có cái câu hỏi là về cái phần mềm ứng dụng mà hỗ trợ để mình tư vấn từ xa cho bệnh nhân đái tháo đường á. Thì có một quý đồng nghiệp có hỏi là cái phần mềm mà hỗ trợ bệnh nhân đái tháo đường trong cái thời gian mình tư vấn lúc mà mình có cái bị giãn cách như vậy á, thì như nào, xin cô chia sẻ thêm về cái phần mềm này. I had the question regarding to the
CGM and also the software to monitor the patient during the COVID time. How can you share how would you about the software and also like how you monitor the patient? Okay, this CGMS will be given by Hui Min, so I leave it to her to answer this question. Hui Min, please. Yep, sure. Hi. So I think the question was about like how do we use CGM for patients in the COVID-19 pandemic, and whether there was any obstacles while during this pandemic. Am I right? No, we asked about do you have any platform or application for telemedicine during lockdown due to COVID-19? So you use only use with that, Zoom or any specific application? Yep. So for mobile application, we do not really have that for patient to key in. But however, we do have a collaboration with the dietitians. They do have this application called the M-Buddy. So M-Buddy is a collaboration between us and a dietitian, whereby there will be a lot of diet, nutrition information about diet, and as well as they can key in their blood sugar readings on the platform as well. So other than just keying in the blood sugar readings on the mobile application, especially for type 1 patient who they need to check their carbo, so they can actually utilize this mobile application to check all the nutrition intake from the application as well. And from there, we can have a discussion with the dietitian regarding the patient intake and how the food intake in relation to the blood glucose sugar readings. Yeah, so this is one of the examples of the collaboration with the dietitian on this mobile application. Okay, thank you. Cảm ơn Huy Min. Thì trả lời cho câu hỏi thì ở bên Singapore thì không có cái platform. Tuy nhiên thì có một cái app thì nó gọi là M-Buddy. Thì cái app này là cùng chung với lại tư vấn, cùng chung với lại chuyên gia dinh dưỡng. Thì người bệnh có thể sẽ upload những cái giá trị đường huyết theo dõi của người bệnh lên cái app này, và sau đó là sẽ cùng được theo dõi bởi chuyên gia dinh dưỡng với lại là chuyên viên tư vấn đái tháo đường. Jenny, sorry, Hui Min, can I just double check? So as a is dietitian is part of the diabetes education team, or when would you refer the patient to dietitian? Yes. So actually, we do work very closely together with our dietitian. So for normal diet counseling, for us, diabetes education, we are able to conduct all these sessions for them. But however, if let's say more in-depth, for example, like specialized population, like the pregnancy in diabetes, gestational diabetes, or even type 1 diabetes who requires more advanced counseling, like carbo counting, we do refer these cases to the dietitian. But however, on subsequent visit, let's say if they report their sugar readings to us, together with the diet intake, we are able to actually troubleshoot with them, discuss with them how does the food affect your blood sugar reading as well. So on subsequent visit, actually, we don't really refer them to the dietitian anymore. Yeah, once we can settle this kind of troubleshooting with the patient, we don't refer to that anymore. Usually, it's on the initiation and when necessary. Thank you, Huy Min. Thank thì you. câu hỏi, thank you. Là khi nào thì những điều dưỡng tư vấn này sẽ refer người bệnh đến với lại những cái chuyên gia về dinh dưỡng? Thì thường hai cái đối tượng bệnh nhân mà đặc biệt mà sẽ cần những cái thông tin dinh dưỡng mà sát sao hơn là đối tượng người bệnh đái tháo đường trong thai kỳ với lại là những cái người bệnh đái tháo đường tiếp 1. Tại vì những người bệnh đó thì có thể là sẽ cần những cái thông tin nhiều hơn, ví dụ như là cách tính cạp. Còn đối với lại những cái người bệnh đái tháo đường chung thì nếu như mà những chuyên viên đái tháo đường này có thể troubleshooting, nghĩa là có thể xem, nghĩa là khi người bệnh gửi cái kết quả đường huyết chung với lại cái hình ảnh, ví dụ như là những cái bữa ăn của người bệnh, và ví dụ mình có thể đánh giá được là những cái điều chỉnh cần thiết cho người bệnh ở đâu thì mình không có cần phải
chuyển người bệnh qua chuyên gia dinh dưỡng, mình có thể tư vấn với người bệnh trực tiếp luôn. Vâng, tiếp theo chắc nhờ cô Minh có thể nói về về cái CGM á, thì trong cái thời gian mà Covid này ấy, thì không biết là ở bên đó các cô mà tư vấn á, có thường sử dụng cái CGM cho bệnh nhân hay không, và có gặp những cái khó khăn trở ngại gì không? Và một điểm nữa là mình hỏi xem là liệu là khi mà có rất là nhiều bệnh nhân mà gửi cái thông tin CGM như vậy á, thì nó có gây ra quá tải cho những người mà tư vấn viên hay không? Yeah, I mean, so another question for you regarding CGM. Sure. So, would you share your experience of like get your patient to use CGM during the COVID-19 pandemic timing, and any challenging you have been facing with like CGM patients? And have you, again, similar with Jeannie, do you experience any overwhelming report from CGM that you need to interpret, and how would you deal with those situations? Thank you. Sure. So I think for us in Singapore, the COVID-19 hasn't really posed much challenges to the use of Libre because mainly teleconsultation has really transformed the way we communicate with our patients. And we do usually see patients who are newly initiated on the Libre sensor together on the same day when they have a doctor consultation. So in this way, we can save them a day to come back. And on subsequent visits, we are able to do teleconsultation via the phone call to discuss their readings. And especially because there is a Libre view, we are able to see their readings easily at the convenience from our clinic. So patients actually do not need to come back for a physical visit. And with this Libre view, I think it's quite good because this Libre sensor can last for 2 weeks. At the end of the first week, we can actually take a look at their reading. We can call them, discuss, and analyze with their readings. So in that way, they can do some behavioral modification, or we can adjust their medication at the end of first week. And then to continue on the second week, they are able to continue to adjust their diet, or be it like physical activity, so that in a way they don't waste these 2 whole weeks of the Libre sensor. But some of the barriers that we do encounter when patients use this Libre sensor is the insufficient scan for data analysis. So later I will go through how many scans or what's the percentage that we need to look out for in the data. So in order to analyze the data, the scan should be at least more than 6 times a day. And to be honest, I think it's not easy to do so many scans a day. Yeah, I have tried it out myself for 2 weeks and I really find it challenging. So many times we do have patients who have less than 6 scans a day, and this will make data analysis more difficult. Yeah, and secondly, I think one of the barriers that we do encounter is not all smartphones are applicable with the Libre sensor. Although most Apple, Samsung are compatible, but I don't really see this as a big issue because patients still can utilize the freestyle reader to scan. Yeah, so as for the last question regarding whether we do have overwhelming data to analyze, I think initially to analyze the data can be a bit challenging and overwhelming because there's a lot of data and reports that you have to look through. But I feel that with time and practice, and especially when more patients are more familiar with this Libre sensor, actually analyzing the data is not so difficult, and it can be quite good because there are a lot of data that you can analyze together with the patient. And we do have a lot of patients who benefit from this Libre sensor as well. Yeah, so I hope that answered the questions. Definitely. Thank you, Huyên. Thank you. Về cái câu hỏi này thì có 3 phần. Thì cái phần đầu tiên á là ví dụ như mà khi người bệnh được gợi ý hoặc là khuyến cáo mà sử dụng cái thiết bị cảm biến để mà theo dõi đường huyết liên tục của Freestyle Libre thì có thể là trong cùng một ngày hoặc là qua ngày hôm sau người bệnh có thể quay trở lại cái clinic để mà gặp những cái điều dưỡng tư vấn. Thì có thể là trong cùng ngày hoặc là ngày hôm sau thì có thể là sẽ tư vấn thêm cho người bệnh về cái cách sử dụng và cái cách theo dõi đường huyết như thế nào, tại vì
có rất là nhiều cái thông tin người bệnh cần phải biết khi mà sử dụng cái cảm biến này. Ví dụ như là lát nữa thì cô Huy Min sẽ có chia sẻ trong một cái bài kế tiếp. Tuy nhiên đó là ví dụ như là người bệnh phải quét cái cảm biến ít nhất là mỗi 8 giờ. Cái điều đó nó cũng không có phải là đơn giản cho người bệnh. Thì cái Freestyle Libre ví dụ như vậy, cái CGM này á, thì có thể sử dụng được trong 2 tuần. Thì để mà không có phí cái khoảng thời gian 2 tuần này của người bệnh á, thì người bệnh có thể mình có thể cùng với người bệnh xem lại, ví dụ như là sau 1 tuần thì mình sẽ xem lại cái kết quả, và nếu như mà có những cái điều chỉnh như thế nào trong cái chế độ sinh hoạt á, thì mình có thể gợi ý cho người bệnh thay đổi. Và 1 tuần kế tiếp á, thì mình có thể ví dụ như là xem lại cái chế độ ăn hoặc là những cái chế độ vận động của người bệnh để mà có những cái điều chỉnh thích hợp để mà kiểm soát cái đường huyết. Còn những cái khó khăn của cái việc mà sử dụng CGM á, thì một trong những cái khó khăn là tại vì cái quét cảm biến này á, thì đôi khi mình cần phải có cái điện thoại thông minh, cái smartphone để mà quét cảm biến. Thì không phải cái điện thoại nào cũng có thể cài được cái ứng dụng để mà quét cái cảm biến. Tuy nhiên á, là nó cũng không có đến nỗi là một cái trở ngại lớn cho cái việc mà sử dụng CGM này, là tại vì mình cũng có một cái đầu đọc. Mình có thể sử dụng cái đầu đọc của Freestyle để mà mình quét cái cảm biến. Còn về cái vấn đề thứ ba là có những cái sự quá tải nào khi mà ví dụ như mình phải coi cái báo cáo của CGM rất là nhiều. Nếu như mình có nhiều bệnh nhân sử dụng cái CGM á, thì thực ra là cái này ví dụ như mà mình với lại người bệnh có thể cùng nhau ngồi và trao đổi về cái kết quả, thì dần dần với những cái thời gian với lại những cái kinh nghiệm của mình đó, thì cái việc mà mình xem cái kết quả nó không có quá tải lắm, mà nó còn tạo ra một cái cơ hội để mà cho người bệnh hiểu được cái kết quả của người bệnh và có thể tự xem cái kết quả của mình và có những cái tự điều chỉnh sau này thích hợp. Thank you, Huy Min. Thank you for Q&A session. So probably we move on with next speaker. So we save the Q&A session to the end of this morning. Tiếp theo thì tôi xin giới thiệu sĩ Shailendra Bajpai sẽ nói về cái khuyến cáo kỹ thuật tiêm và kiểm soát đường huyết trên bệnh nhân đái tháo đường. I would like to introduce Dr. Bajpai to present the lecture on the injection recommendation and glycemic control in diabetes patient. So please. Good evening, ladies and gentlemen. A very warm welcome from Singapore. My name is Shailendra Bajpai, and I'm the Regional Medical Director for Diabetes Care, Becton Dickinson, Asia. I'm very pleased to be here with you today to share some of the science regarding insulin injection techniques, the benefits, and the innovation while we continue our partnership and journey in improving the lives of people with diabetes and their loved ones. First of all, in the beginning itself, I wanted to say a very big thank you to the UMC leadership, chair of the conference today, and everyone participating here for this excellent opportunity for me to share those science with you. Thanks again. With this, I would now begin my presentation, and I will take you through some of the data and information which I intend to share in the next 30 minutes or so. So when you talk about the injection technique recommendation and the role of innovation in diabetes management, we know there is a lot of consideration which come into play, and my focus would be to take you through all of this in a simple and easy format. And also in the end, we will have an opportunity for some Q&As. Starting with my disclosures. So I'm an employee, as I said, of BD Diabetes Care, and I do not have any other conflict of interest. My flow, as I briefly mentioned, would focus on burden of the disease. Then we look into what exactly we should measure and what matters in diabetes control. What are the benefits of proper injection technique, as well as what are the best practice recommendations, the fit and the fitter recommendations, the golden rules of injection technique, technology innovation, and then we will have a quick summary of this. So I'm pretty sure most of you would have seen the recently released IVF data from our part of the world, which is about South Asia and the Western Pacific region. And of the 537 million people, as has been reported, between the ages of 20 to 79 years, we have more than 50% of the disease burden of the globe in this part of the world.
It's estimated to grow by almost 70% in South Asia and more than 27% in Western Pacific region between 2021 and 2045. And as you already know, we are beating the numbers every second year when the IDF releases this number. So these numbers really look scary, but also these are an opportunity for a call for action. Zooming on the Vietnam diabetes facts and figures, we know that the population of 20 to 79 years old adults is roughly around 67 millions, with the people with diabetes in adult population about 4 million. Prevalence is roughly 6%, and we have a huge problem in the form of undiagnosed population, which is over 50%, 52.6% to be precise. Cost per person per year is not less. It's USD $481, pretty steep in that sense. So starting about the therapy of people with diabetes, as we know that by the time most patients require insulin, and when you look into the ADA standards of care, the VAD and the local ministry guidelines, and other similar recommendations across the globe, we know that insulin remains one of the cornerstones of therapy. Of course, starting from lifestyle, metformin, oral therapies, concomitant diseases, comorbidities, and other consideration, starting other injectable like GLP-1s, and then eventually when the patient goes on the insulin, starting with the basal insulin and then topping up with rapid insulin, or some patients might require a different formulation of combination. Many patients actually end up with a relatively significant disease burden requiring insulin. So we found some very interesting data in the injection technique survey, which we did 6-7 years back. And then it was very eye-opening to look at it. And these numbers are really humongous, and that is exactly the call for action as I was mentioning. 30% of patients did not rotate injection site correctly. Only 32% of patients left the pen needles under skin for the recommended 10 seconds or longer, which is usual practice. Otherwise, that you don't get the full benefit. 25% of patients who lifted a skin fold did not do it properly, and less than 50% released the skin fold correctly. All these factors, which can be addressed by simple education, have been found missing in majority of the people with diabetes. As you can see, the numbers speak for themselves. And again, for me, this is both a challenge as an opportunity for us to improve upon and help them live a better life. About 40% of patients said they received education instruction in the last 6 months. 10% claim they have never received training on how to inject correctly. And this is really, really something which we need to move the needle and change make this change in the paradigm shift. When we talk about the diabetes control, the metabolic control in people with diabetes, we talk about glucose numbers, we talk about fasting, postprandial, but what is also most often talked about is the A1C, normally used to monitor, but sometimes also used in some places as a diagnostic criteria. But there's a lot behind the A1C numbers. A1C is not a true reflection of what is happening around in the body all the time in a 24-hour period within the body of the patient. When you look into this cartoon, this graph, yellow, green, and the red one, what you see is some excursion and some curves. And when you look into these curves, the green one denotes the time in range, or when the glucose should be within the range of between 70 to 180 milligram per deciliter. The red one is the glucose levels less than 70, causing hypoglycemia. A complication, major risk factor, and something very troubling for our people with diabetes. And on the top, you see the big yellow block when the patients remain in a state of hyperglycemia uncontrolled. Now, these excursions in the hypo and the hyper range, they add up to the disease burden. So what the slide wants to convey here, when you look into the 3 pie charts, these 3 set of data, 3 set of people with an equal A1C, 7% A1C, but when you break them into how much time did they spend between the hypo, hyper, and the within time in range, you see a wide variation. The first one, 58% of the glucose values were above the levels exceeding beyond 180 milligrams per deciliter. 18% of the time, only 18% of the time, they were in the green or the time in range zone, which should be more than 70% actually. And then 24% of the time in the day, they were in hypos. Oh, that's scary. Second pie chart, again, is slightly better. So we have around 63% of the time spent within time in range, but still 29% hyperglycemia and 8% in hypo.
And then in the last one, this is what we are actually trying to aim for with the new technology, CGMs and all. This is where we all want our patients to be, which is about in the range, time in range to be 100%. So HbA1c does not fully reflect the glucose variability, and there are various components. It's not only the insulin, but also how we give the insulin, how is it matched with the lifestyle, how do we measure it, and how we help through proper injection technique, deploying the innovative technology in the injections to help our patient be within time in range for most part of their day. Now, this is very interesting data. So show me the numbers. So the data shows that the training on injection technique, it improves the blood glucose control. And this is very, very important. Now we know that there is data which can tell us that, okay, if you really do injection technique, does it help? Yes, it helps. And here is the proof. So this is a study from Grassi, where you see that the patients who received proper injection technique, they had a improved glucose control over a 3-month period. So this is a series from 18 centers in Italy with the 346 patient numbers, and they answered questionnaire about injection technique related trainings, and the results were really as expected, but also very useful in the sense of demonstrating the value of proper injection technique. So targeted individualized training in injection technique and switching to a 4 mm needle, the shorter needle, it improved glucose control. It created a greater satisfaction with therapy. It provided a better and simpler injection practice and possibly lower consumption of insulin. So when I look into the graph on the right side, after 3 months, patient had mean reduction in A1C, which was pretty clinically meaningful or significant, I would say. As you can see, roughly around 0.6%. Fasting blood glucose also dropped by 14.2 milligram per deciliter. Total daily dose of insulin was reduced by 2 units. And then again, I would take it with a little in the context of clinically meaningful value. But the good news is that this all add up to a better control with a flatter or a slightly lower dose of insulin. And therefore, it tells us that these patients were moving towards better time in range. And of course, there was some reduction in BMI up to 0.5 kilogram per meter square. So all of these add up to the body of evidence to tell us that if a proper injection technique is deployed through proper injection education to our patients, there is substantial significant impact in the form of better A1C control, better fasting glucose value, some impact on possible dose reduction on insulin, and of course the BMI, which is otherwise normally many patients are afraid, and we usually see some amount of weight gain in these people wasn't observed in this particular series. So this is very exciting data, and it tells us that injection technique works. Another data from Misnikova in Russia. What you see here on the, again, very, very similar. So it was a 6-month open label randomized controlled study assessing the impact of a structured injection training on glycemic control. And when you zoom on the results in the 3 groups of the patient, so the first group got the injection technique training as well as needles. Second group got injection technique training, but no needles. And the third group did not have either, no injection training and no needles. And let's see what the results speak for us on these parameters. The injection technique improved in patients receiving structured training on site rotation, needle dwelling time to make it to at least 10 seconds, around 10 seconds, use of skin fold for needle more than 6 millimeter if they are using it, and then properly releasing time, and no needle reuse. This is again an important parameter. It was found that there was improvement in glycemic outcomes, incidence of lipohypertrophy and adverse injection site reaction. So in the graph, what you see in group 1, group 2 versus group 3, that there was a pretty significant, impressive HbA1c reduction of about 1%. And as expected, as usual, the group 3, we did not really see any significant or clinically meaningful reduction in A1C. So the bottom line is that we need to train our patients. We need to educate our patients requiring insulin on proper insulin delivery. And with this mandate, BD took the initiative to do a massive survey and then bring several experts across the globe on the table
to create the best practice recommendations and then crop them into Mayo Clinic guidelines and called as fitter recommendations, which were subsequently cascaded, adopted across the globe, and are still being adopted as the gold standard for insulin technique education, insulin delivery education. So this is very important. This is a comprehensive guidance which is based on international survey known as ITQ, conducted on over 13,000 patients, one of the largest ever survey for people receiving insulin, and by collecting data on injection techniques in 42 countries way back in 2014, 2015. And subsequently, these guidelines, these recommendations were written based on the advice from 183 diabetes experts from 54 countries, through a workshop known as Fitter Workshop in 2015 and subsequently published. And they have been adopted across the globe, as I said, and I'm just zooming on some of the countries in our part of the world, in Philippines, Thailand, Indonesia, Korea, India, Singapore, Malaysia, where BD has partnered with the local societies, endocrine metabolic medicine, primary practitioner, diabetes nurse educators, diabetes educator societies, and have made these guidelines available for training and teaching our HCPs and the patients on proper injection technique. And I'm so happy to share, and I wanted to say a big thank you to VADE also for partnering with BD to create and deploy the Fit Vietnam guidelines. So I'm very pleased, and I'm very excited. Our teams are excited to launch these guidelines in the coming time in Vietnam, and then continue our partnership to educate our patients to achieve them a better glycemic control and overall better life. So the Fitter guidelines have these broad components, including proper insulin delivery on different buckets. Important things to note, the core things: inject into subcutaneous tissue, select appropriate site for insulin injection, practice site rotation, avoid injecting into sites of lipohypertrophy, and avoid needle reuse. They might look very simple and intuitive to us, but as you have seen, and we will see further down the line in the coming slides, they make a huge impact on the overall experience, quality of life, better clinical control, and therefore possibly better outcome in people living with diabetes. So these are simple and intuitive for people like us. However, for patients, sometimes they just need to be made aware and then reinforced, so that we can remind them all the time and they can use proper techniques. First one, these insulins are routinely injected into subcutaneous tissue, and the idea is pretty simple. You create a depot in the subcutaneous tissue. So we have to use an appropriate length needle so that there is the insulin is deposited in the fat layer below the skin, not in the muscle layer, and then from there it is gradually released based on the dynamics. Of course, this other point to be kept in the mind is avoid injecting into the muscle. So it shouldn't be either too deep or too long a needle. And then as appropriate for needles longer than 6 mm, we have to pinch the skin and inject at a 90-degree angle. And therefore 4 mm pen needles are best to avoid intramuscular injection. Skin pinch is only needed, as I said, with these needles in thin adults and children. There is some effect on exercise and sites for with different insulins, but again, we all know how much clinically meaningful impact does it make. So appropriate sites, most PLWD on insulin, they prefer abdomen, larger area, but they also prefer other sites like upper arm, thigh, buttocks, and flanks, where we can deposit the insulin. Rate of insulin absorption is relatively fast in the abdomen, but when you're using and rotating it consistently, matching with the glucose numbers is simple. There is some evidence to show that human insulins have a better absorption from abdomen followed by arm, which is similar to thigh and slightly better than in the buttocks. But obviously, when rotating the site and educating the patient, these differences even out. And with analogs, it has been found to be more consistent. Now, this is an important data for us to focus upon, and I want you to take a minute to look into these numbers, and I'll try to explain. One of the key pillars of proper insulin injection technique, and which is sometimes ignored and can have a huge impact on the glycemic control, is about avoiding injecting into sites of lipohypertrophy. As we know, this lipohypertrophy can develop over a period of time because of a variety of reasons. Some of them are related to needle reuse and the longer needles and all of that stuff.
And therefore, it's very important for our patients to be cognizant of this and for us to train them and teach them about how to avoid that. So what does it mean? When you look at the numbers in this particular study from Blanco, you'll realize that the injection into sites of lipohypertrophy contributes to lower and more variable insulin exposure. And when you look into this first graph in the blue and the orange, the first one, the blue one, is the insulin injected in the natural tissue, and the insulin injected in the lipo tissue. You will see that there was a 21% lower insulin exposure and 4 to 5 times greater insulin variability, again impacting the overall glucose and metabolic control, which can build up over a period of time. And in the second graph, what we see, injection into sites of lipo, highly contributing to higher postprandial blood glucose, as is very clearly evident from this top orange line versus the blue line at the bottom. It's pretty significant. So 70% higher blood glucose at 2 to 5 hours after the insulin injection, as is evident in this data from Blanco. So we have to train them avoiding injecting into sites of lipohypertrophy. What are the risk factors which can give rise to LH or lipo or lipohypertrophy? One of the first and the most important and the foremost is reuse of pen needle therapy. We have to educate our patients that they don't have to reuse pen needles. If they reuse pen needles, and in different parts of the world, people are using it like as many times, like 4 to 8 times, and there are some barriers, including access and cost. But here's an opportunity for us to help them understand that there is a cost associated with needle reuse, which might more than offset the initial cost of using a fresh needle every time. And at BD, we always partner with societies and local associations to through community outreach program to support our populations in this context as well. Secondly, incorrect injection site rotation. So multiple injections, same time, without rotation, getting comfortable. And when there is a lipo, some people get a lesser pain and they become more comfortable, and they're just injecting it, hoping that it is going to produce the same effect. It doesn't work that way. So proper site rotation is important. Then third is about the longer duration of insulin. So these are the things which have to be kept in the mind while we educate and train our patients to proper injection technique. Practicing site rotation is very important. It prevents lipohypertrophy, rotating within the same area, avoid variability in insulin absorption. Inject 1 centimeter away from the previous site of injection. Patients can do a small marking at the home. SCPs can help them, dividing injection sites into quadrants, which is best done at the abdomen level, and then they can use and rotate between 1 quadrant per week, as an example. Avoid needle reuse. We talked a bit about it. Needle reuse can lead to painful injection because of reduced needle integrity. So the tip can be blunted. It can actually create problems. It can cause some bleeding, bruising. There is definite risk of lipohypertrophy, and there are increased chances of infection, especially in immunocompromised patient. And diabetes, as you know, is a state of, decreased immunity, as is by default. So we have to be very cognizant of bringing this point of avoiding needle reuse in the knowledge of our patients and caregivers. So to conclude and sum up, I will quickly touch upon the golden rules, as they are called, within the FITR recommendations about proper injection technique. Insulin and GLP-1 receptor agonist must be deposited into healthy subcutaneous fat tissue. That means avoiding lipohypertrophy. Number 2, 4 mm pen needles inserted at 90 degrees are recommended for all adults regardless of age, sex, ethnicity, or BMI, because they deposit the insulin exactly where it is required to be. That means it goes into the subcutaneous of the fat tissue and not into the muscle tissue. Recommended injection sites: abdomen, upper thigh, upper buttock and flanks, and upper arm. So with the proper technique, proper rotation grade, our patients can benefit from this simple but very impactful and profound technique of site rotation to prevent lipohypertrophy. As I said, detect and avoid injection into areas of lipodystrophy and lipohypertrophy so that we do not waste insulin and the patients have a minimal glycemic variability and a better control. And the injection sites, as we discussed quite a few times, have to be rotated widely. What is on us as SCPs is to check injection sites at every regular visit, or at least every year if that is not possible. But probably the people who are on insulin visit us more often than not, and we have an opportunity to check and reinforce the proper technique every few months, and also reinforce the benefits of injection technique and check for lipos.
We should also monitor and record the evolution of lipohypertrophy in partnership with the patient. With the patient consent, we can help them mark the borders of all LH and other site complications so that they do not keep on injecting on those sites and they can avoid those sites. Over a period of time, many of this might actually get evened out, but we can always re-examine and find out if they are still there. So patients with lipohypertrophy or LH or lipo should experience the actual metabolic difference. So when they change from repeatedly injecting at the site of lipo to a normal site, they will themselves feel the difference. They should do a more frequent monitoring during that period. The patient should also be supported to rotate injection or infusion sites correctly and cautioned about the risk of reusing needles. So these are some of the golden rules specifically aimed at preventing lipohypertrophy or patients who have already had lipohypertrophy. So summing up this part of the discussion is about, we know patients with diabetes face challenges in insulin therapy. Glycemic variability is a major challenge, and we want them to be within the time in range for most part of their day. There are clear recommendations on proper injection technique. The golden rules are available. Implementation of this golden rule helps reduce glycemic variability and improves clinical outcomes. Let me take you now through some of the technology innovation and how it has improved the insulin delivery over a period of time. We all know we have just celebrated 100 years of insulin being available for our patients, and it has changed the lives of millions of people across the globe. I'm pretty sure we have seen all those pictures when was the insulin discovered and how it changed the life of from the small kid. If you remember that picture, which I've been using in my slides, and I'm sure you have seen Ted Ryder for a while. We all know that it made a huge impact, and the medical science, it was one of the best discoveries. I'm also very happy to share with you that almost at the same time, BD diabetes care in 1924, almost about 100 years, we delivered our first syringe. Although it was a glass syringe, it came with a 25 gauge needle, and you can imagine 25 gauge needle bore, how it looks like today. So over the last 100 years, these innovations have made injections more comfortable, and especially in the last 10-15 years, there have been humongous leaps and bounds to make it much, much better. Pen needles provide more accurate and discrete injections, as we all know now. Focus of innovation has been on reducing glycemic variability and reduce the risk of diabetes complication. And technology advances and education improve patient adherence on insulin with comfortable and easier to administer insulins. Now, this is an interesting graph from a very recently published online publication from Professor Hennemann from Germany. And when you look into these two pictures side by side, in the first one is the development and the progression of the insulin needle and the syringe length, the needle length from 16 mm all the way down to 4 mm in 2019. We do have 3.5 mm as well, by the way. So as you can see, the needles have been becoming shorter and shorter. And on the other side, what you see that in 1985, we had 27 gauge needle from 25 gauge. So that was across 50, 60, 70 years. And then subsequently, we had 29 gauge, 30 gauge, 31 gauge, 32 gauge, and we also have 34 gauge now. So they are becoming shorter, they are becoming finer, and therefore there has been a huge technology innovation and leap in the last decade and two. And we have more opportunities for our patients to help them navigate this journey of diabetes in a much better way. Now, what is the technology innovation, further innovation? What are the key areas, main challenges, and how they have been addressed? Intramuscular injection, the risk of IM injection can be addressed largely by shortened needle length. Pain has come down drastically by use of increased bevel tip needle, and I'll show you a nice picture. And of course, by the use of extra thin wall needles, which which take away the fear of the pain. And the feeling is, even sometimes, as I keep on saying, is that with the finest of the needle and the shortest of the needle, it could just be like even lesser than a mosquito bite. So we are helping our people live much better without any pain and fear, and provide them a better experience. Coming to insulin flow with extra thin wall needles for improved flow, and it has an impact on how the thumb grip, the variability, and those elements are being considered, so that it's more convenient, comfortable, and consistent dose delivery. And of course, variable injection force, because every time they are injecting it, someone can actually, or different patients can, push the plunger and then all the way down, and how we can address through innovation. So these are some of the points I'm going to touch upon briefly in the next few slides.
So this one is about shorter needles. So from this data about giving 4 mm needle, when you see this cartoon here gives us a picture of the skin. The fat layer thickness might be variable, but the subcutaneous tissue, although fat layer is being variable, but the skin thickness generally remains consistent. So it's 2 to 2.5 millimeter, irrespective of age, gender, ethnicity, or BMI. And below the subcutaneous fat, it's pretty variable. As you can imagine, underneath the fat subcutaneous tissue lies the muscle. So what is the message here? The message here is that the needle should be long enough to cross skin into the subcutaneous tissue, but short enough to not enter the muscle. This is very important. And let me repeat, needle should be long enough to cross skin into the subcutaneous tissue to be able to deposit the insulin in the fat layer, but short enough so as not to enter into the muscle. Because once it goes into the muscle, there are problems related to hypo and subsequently hyperglycemia, and it can give rise to multiple problems. So with this, what we see here is that with the new innovation, shorter needles, we have much more opportunity to help our people with diabetes. So now this, in this GIBNI data, when the patient experience and their preferences were collected across the range of different needles at the 4 sites in the US, and it was found that the patient had a preference for shorter 4 mm needles with a very similar BG control and less leakage and less pain. So what you see in the top bar, 42%, 20%, 12%, 14%, and the 11%. So majority of the patients, 42% plus 20% patient had a preference for 4 mm needle, either a lot more or a little more. So if you combine these two, what the message here is that more than almost two-thirds of the patient had a preference for a shorter 4 mm needle in this patient population of about 72 patients when 4 mm needle was compared with 8 mm. In the second bar at the bottom, what you see is 50 plus 16%. Which of the test pen needles did you prefer on an overall basis? Again, 4 versus 5 mm in this small 68 people with diabetes. We again see that almost two-thirds of the patients has a preference for 4 mm. So the answer is loud and clear here. Patients prefer both on the pain as well as on their experience about the shorter needle as compared to any other needles. So shorter needles reduce chances of intramuscular injection, and the patients who are using 4 mm needle were shown to have lower total daily dose of insulin. Again, I'll take it with a pinch of salt, but definitely it is not giving rise to additional ones, but there could be some saving of the insulin as well, and optimizing insulin and not hyperinsulinizing, as we all know, remains one of the challenges in our day-to-day practice when we see our patients. Second pillar is about significantly less lipohypertrophy. So it's, there's a shorter needle, we are not damaging the tissue, we have a consistent delivery at the same site. When we compare 4 mm versus 8 mm, the chances of lipohypertrophy, LH or lipo are much lower. And in the third cartoon, what you see is the significantly fewer finger pricks per day. So they are going to have a more consistent control, less glycemic variability, and therefore shorter needles are much, much better. Further moving on, again, how can we further innovate and improvise? And I'm happy to share this thing with you, and this is amazing. How can a small needle bevel tip be further innovated to help our patients with diabetes by reducing pain and giving them a better experience? The needle tip geometry matters. 5 bevel tip versus any 3 bevel tip causes lower penetration force and minimization of pain. So what are the factors which affect pain associated with injection? Include normally the needle diameter or the gauge, the needle length, smoothness, lubrication of the needle, as well as sharpness or bluntness of the needle, which of course can be because of the needle reuse. Now, needle tips vary in terms of bevel design, which is actually the tip of the needle. So shorter needle and the tip of the needle. The number and angularity of the tip facets. So this is what about the bevel means. And in the picture at the top, you see representation of the 3 bevel as well as 5 bevel. And in the picture, in the circle, you see those areas marked. So these are like cuts on the bevel in the small area.
And the more geometrical, like the 5 bevel tips, it significantly reduces needle insertion force, causing lesser pain and a better penetration. And of course, with a consistent thumb force. So needle tip geometry, with a 5 bevel tip for lower penetration force and minimization of pain. Again, in this Gibney study, what we see is that these are 2 studies, and the data from them, when you look at the for BD Ultrafine Pro with 5 bevel tip versus a comparator needle, we see less injection pain and less relative perceived force to deliver the same dosage. So what you see in this graph here on the visual analog scale, when the patients who tried different needles, as have been written here, and versus the BD Ultrafine Pro, when you compare this 4 needle versus the BD Ultrafine Pro needle, on this visual analog scale on different parameters, the BD Ultrafine Pro needle 4 mm was found to be superior on most of the counts, or at least non-inferior in some of these counts as compared to all other needles listed here. Now, the other value and benefit of the extra thin wall needle is also about high flow needles, so that the thumb force, for example, some patients who are elderly might have a dexterity issue, and they might, normally speaking, also many patients apply a variable or a different thumb force every time they're injecting. And we want to minimize that differences, right? And therefore, when we have a extra high flow needle, extra thin wall needles, the insulin flows quickly, smoothly, and therefore, these extra thin wall pen needles support less thumb force with confidence to deliver full medication. So these are the advantages of the extra thin wall needles. And this specific data from Ronnie Aronson from the group from Canada, when we compare this extra thin wall pen needles on different parameters versus the non-extra thin wall needle in this open label crossover trial, there was a definite and significant preference for extra thin wall pen needles on these parameters. So what you see on this VAS scale, visual analog scale, on the left and the right, extra thin wall rated worse, extra thin wall rated better, on parameters like overall preference, thumb force, full dose confidence, injection time, pain, insertion ease, and convenient usage, you can make out the extra thin wall was rated much better in this series as well. Now, continuing the journey, when you look into this data preclinical study from Rini, there's another feature of the new technology needle. It's about the needle hub. When you look into the contoured needle base, which is the point here, when you look into the contact of the needle at the surface of the skin, so between the tip of the pen or the syringe and the needle, what you see here is known as the hub, where the needle actually joins the pen. And the design of the hub is so very important. When you look into this design, the contoured needle base hub causes less injection force variability and also gives a more reliable subcutaneous injection. So what are these forces when a patient is injecting? There are 2 areas. One is the thumb and the plunger interface. So basically, it is the thumb force required to deliver the dosage, which is at the top of the pen. And when you look at the area where the pen needle is coming in contact with the skin at the site of injection, there is pen needle skin interface, and this force translated into injection site from pen needle hub. Force applied at this site can vary between injections, patients, and injection sites, and sometimes it can eventually get into the muscle area, as is depicted in the in this graph, in this picture here. So contoured needle base, less injection force variability, more reliable subcutaneous injection. This is an innovation. So this contoured needle base versus the posted hub needle, as you can make out in the first picture versus the second picture. In the first picture, as you can imagine, because the hub design is very different, it doesn't actually neutralize and distribute the force at the hub area, and it can actually create an indentation at the site of the injection, meaning it can depress the skin there and go all the way down to muscle or closer to that. Whereas in the second one, BD NanoPro 4 mm pen needle, you can see
because of this unique design, the contour needle base, this hub design. This design takes care of variability of the forces, ensuring that the contact between the needle and the skin is more consistent, and the needle remains where it is supposed to be in the subcutaneous tissue. So the contour needle base disperses insertion forces to reduce the impact of variable injection technique. It distributes the applied load upon full engagement with the skin surface, and it causes more comfortable insulin application with the full length needle penetration regardless of application force. So it takes care of the variability of the forces. It also aims to reduce risk of bleeding and bruising from excessive application forces, which is not uncommon when the hub design is different from a contour needle-based design. Again, what you see in this Rini data, and again, this is a fluoroscopic picture when we compare the 4mm probe with other needles. There's less injection force variability, more reliable subcutaneous injection in this study. It's again a preclinical in vivo study in Yorkshire swine. And what we see here is that the mean depot, where was the depot sitting? We know that the depot is delivered consistently at the subcutaneous layer where it should be. The mean depot depth with BD NanoPro was 4.25 mm versus the 3 other devices, A, B, C, where it ranged between 4.97 mm all the way to 5.85 and 5.64 mm. So the message here again is very loud and clear. With the contour needle base, we have an opportunity to take care of the variable injection forces all the time and deposit the insulin where it should be. Again, an innovation for the benefit of our patients. What are the other innovations? These look very simple, but they go a long way in improving the lives of people with diabetes. We have the BD Nano versus Nano Pro. Even in the BD range, when you look into the outer needle cap, you will see that there is improved proportion and grip, much easier for to uncap, to remove the cap. In the inner needle cap, when you see, it's a simple one-hand recapping of the needle is possible when you compare the 2 pictures side by side. And then on the top of it, when you look into about the pentapoint easy flow cannula, what you see is a shorter needle. Pentapoint is basically about the 5 bevel, as I said. Easy flow is about extra thin wall, and therefore it's a summing up of all the benefits which can happen with the innovative needle. And then last but not the least, we have the contoured hub design, again helping taking care of the injection force variability between different injections by the same patient or interpatient variabilities. So these are some of the additional features for ease of use. So while we learn all about this, what is important that we should continue the education on insulin for insulin injections. We as SCPs must invest time in educating patients on proper injection techniques, and there are nowadays different modalities where we need that we have to help our patients much more, learn their challenges and provide them to the resources, either through classroom trainings, peer group support, educational materials, websites, printed literatures, pamphlets, but also digital solutions. What is required, as we are discussing today between each other, clinical training for all of us is required so that we are aware and abreast of the new science, the new guidelines. Patient assessment is required, what education individualized tailored training, what one size may not fit all. So how do we tailor education for them? And of course, for all of us here today, again, it's a call for action that we review our patients and evaluate outcomes at appropriate intervals to keep them on track. Key topics for patient education, again, would be addressing the top 3 considerations: variables affecting insulin therapy, what is injected, how it is injected, very important. Addressing patient barriers like fear of injections, lifestyle changes, and also allaying any fears and misconceptions about insulin therapy, which is very important all the same. And then, of course, addressing unmet needs using digital technology, which has been made available recently, and that can go a very long way. So with this, I'm coming to the end of my presentation, and I thank you for your participation and listening. I also wanted to again thank the UMC leadership for the opportunity, the VA leadership, and everyone in the room for this opportunity. And I'm here
with you to take any questions if you may have. Thanks again. It has been a Thank you, Dr. Shailendra, for interesting talk regarding the importance of proper insulin injection technique and how it will affect the glycemic control. We may save the Q&A question to the end of this session. So next, we will move to the next talk. And I would like to invite Ms. Hillman to talk about how to initiate and adjust insulin in diabetes patient. Hillman, please. Hay bút luôn số 6 chứ luôn không? Đến nói lại. We're sorry for the technical problems. You wait around 5 minutes. Titration in patients with diabetes. So these are the content for this session. Indications and benefits of insulin use. Patients' concern on insulin. Types of insulin and insulin regimen. Patient-centered education. And there will be a case illustration. Let's start off with indications and benefits of insulin use. Here are some common indications for insulin use. Patients with type 1 diabetes who have insufficient endogenous insulin. Patients with type 2 diabetes who failed to achieve glycemic control after lifestyle interventions and oral medications. People who develop hyperglycemia crisis such as DKA, HHS, and severely uncontrolled diabetes. And lastly, women with diabetes in pregnancy or those with poorly controlled gestational diabetes. For people with type 2 diabetes, the progressive nature of type 2 diabetes should be explained to them right from the diagnosis. 50% of the beta cell function is already lost at diagnosis and will continue to decline despite treatment. Therefore, most of them will require insulin therapy eventually. However,
healthcare professionals should avoid using insulin as a threat, or we should not describe it as a personal failure or punishment. Benefits of good glycemic control has been well established. In the landmark UK pediatric study, the risk of diabetes complications was strongly associated with hyperglycemia. And each 1% reduction in HbA1c was associated with large reduction in risk of complications. And those with HbA1c values in the normal range will have the lowest risk of complications. And according to the 10-year follow-up data from the UK pediatric study, early intensive glucose control leads to increased benefits over time. And a continued reduction was observed in the intensive group during the 10 years of post-trial follow-up, where there was no intervention during this period. And the reduction in microvascular risk, myocardial infarction, and any diabetes-related endpoint were evident. And therefore, insulin should not be seen as a failure, but essential to initiate early for better glycemic control and delay any complications. And moving on, let's discuss on the core of this session, insulin initiation and titration. And before we rush our patients into injections, it is important to address any barriers, because barriers prevent healthcare professionals from teaching effectively. And below are some common concerns we face from our patients in Singapore. Fear of injection. And strategy to alleviate concern on this can be introducing thinner and shorter needles, as well as not reusing needles. Complexity of regimen. Some will fear of weight gain, and some will be worried about hypoglycemia. And some patients will perceive loss of control of their DM condition once they are started on insulin therapy. And some patients will have this misconception that insulin is a terminal treatment, which means once they are on, they will be on it forever. And identifying the precise barriers and addressing such concerns are the keys to successful insulin initiation, and most of these barriers can be overcome by detailed explanation, education, and adequate support. Here are some considerations I'd like to consider prior to selection of an appropriate insulin regimen. Patients should have a partnership role in making medical decisions. Adherence will then improve because patients are working towards their own goals and not those dictated to them. Patients may prefer for simpler regimen, for instance, the number of injections that is acceptable to them. To encourage buy-in, it may be more strategic to begin with a regimen that will be most acceptable to the patients, even though it may not be the choice of the healthcare professional. Lifestyle variability. It is important to know the patient's meal timing, whether it be regular or irregular, and the amount of carbohydrate intake. Occupation also plays a part. For example, patients on shift work will have different meal timings, and that will affect the type of insulin regimen we suggest. I will also observe if patients have any dexterity issues, for instance, arthritis, Parkinson's disease, because the route of delivery such as syringe or disposable pen will then have to be carefully selected. Other considerations include visual impairment, cost barriers, and a commitment to perform self-monitoring blood glucose. Understanding the normal insulin physiology is an important concept for deciding insulin doses during initiation. And in healthy individuals, the glucose is kept to a narrow range for about 4 to 7 millimole per liter throughout the day. And there are two phases of peak
insulin secretion following the injection of a meal. And after food intake, the plasma glucose will rise to a peak in 30 to 60 minutes and return to a base within 2 to 3 hours. And for healthy individual, this is achieved by appropriate response of insulin production from the beta cells. Around 50% of the total daily insulin is secreted during the basal, and the rest is for post meals. We will see how we can apply this in the examples later. I try to keep updated on the types of the insulin available in our institution, which guide us in matching the insulin to the regimen. So in my institution, we have the bolus insulin, which is divided into the short and rapid acting. We have the basal insulin, which consists of the intermediate and long acting insulin, and as well as the premixed insulin. And in NUH, we have a summary on the insulin available in our institution, and this serves us as a guide which is available to anyone who needs script referencing to insulin and its component. The main goal in designing an insulin regime is to mimic how the body normally releases insulin, and common insulin regimes are listed as follows. The first regime we are discussing is the basal regime. This is considered the most convenient type, and starting with a single dose of big-time basal insulin in combination with an oral medication is generally well accepted and is simple to implement, and these are suitable for those with elevated fasting glucose. And if you recall what we have discussed earlier on the types of insulin, the basal consists of intermediate and long-acting insulin. Various types of basal insulin comes with its pros and cons that suits different patients. For intermediate acting insulin, the duration lasts about 12 to 18 hours, hence twice a day injection is required, and as there is a peak around the 4th hour, the evening dose may lead to nocturnal hypoglycemia. Datamere and glargine are typically once a day, although with experience sometimes datamere may need BD dosing. And glargine is more superior in terms of lower incidence of hypoglycemia episodes. Toujeo is a concentrated preparation of glargine, and this is suitable for patients requiring large insulin doses that is intended to reduce the volume of injections. The starting dose of basal regimen starts at 0.1 to 0.2 units per kg per day. So for example, if the patient is 50 kg, a 0.2 unit will be 10 units per day. An optimal fasting blood glucose should be the first target to achieve with a big-time basal insulin. How the titration is implemented generally depends on the 3 days of blood glucose readings. And for basal, the general guide is to increase 2 units every 3 days to reach target without hypoglycemia. And for a start, this is something easy to empower patients to do self-titration, especially if the patient discharges over a long weekend and they are unable to contact us. Over-basalization should be considered when fasting glucose is uncontrolled despite up-titration of doses. And this is when the daily dose exceeds 0.5 units per kg. And since the basal insulin is not designed for postprandial coverage, over-basalization may cause hypoglycemia in the fasting state and postprandial hyperglycemia.
if insulin doses adjustments are made based on the fasting blood glucose values. And when basal regime is not sufficient to bring down the HbA1c, the next step would be to consider the basal plus regime. The addition of a single prandial insulin injection, which is this, to the already existing basal regime before the main meal or with the meal consistent with the highest postprandial hyperglycemia is also referred to as the basal plus strategy. And this is appropriate when the basal insulin with oral agent is not enough to control the glycemic. And younger, highly motivated, active individuals with variable eating habits with both type 1 and type 2 diabetes will be suited for such a regime. And for those who are not ready to take on a full basal bolus regime, this basal plus will be a good option. The prandial dose may be initiated at 4 units per day or 10% of the basal dose. And this is individualized and those may be determined according to the home blood glucose monitoring tool. The dose can be increased by 1 to 2 units or 10 to 15% twice daily. And when the basal plus option fails, it will be time to consider a basal bolus or a pre-mixed insulin. However, I'd like to highlight that not all patients need to go through this flow. There are patients who start right from the basal bolus or the pre-mixed insulin. This is very individualized. It depends on the situation, lifestyle, and other considerations we discussed earlier on. If the A1C is still above the target, a stepwise approach of addition prandial insulin will be appropriate if they are not committed for a full basal bolus regimen yet. The basal bolus regimen allows greater flexibility in timing and dosing to suit individual needs and lifestyle, but at the expense of complexity and multiple injections. And this is suitable for people who does frequent glucose monitoring, possesses good knowledge on insulin carb ratio and correction factor to titrate insulin doses confidently. For the basal bolus regime, the initiation starts at 0.3 to 0.5 unit per kg per day. For those type 1 DM who are more insulin sensitive, or for those who are insulin naive, you may want to start at a lower dose of 0.3 to 0.4. And for those who are more insulin resistant, who are more obese, you might want to start at a 0.5 unit per kg. So for example, if this is a 62-year-old gentleman with a type 2 diabetes and a BMI of 32, I would like to start this patient on a 0.5 unit per kg per day. So that would be a 60 kg times 0.5, and the total daily dose would be a 30 units per day. 50% will be the basal dose, and the remaining 50% will be divided into 3 meals. That would be 15 units for basal and 5 units for each meal. As for the titration, so first we will set the target for the fasting glucose and the rest of the pre-meals reading and the bedtime reading. If you want to achieve the target fasting glucose, you will adjust the basal dose. And in order to achieve the pre-meals and the bedtime target, you will adjust the bolus dose. And you may want to increase the dose by 1 to 2 units twice daily.
Now that we have discussed about the basal bolus regime, let's look at what is the self-mix and the pre-mix regime. So the self-mix regime will be to mix a bolus as well as the basal, which means that in this case, it will be the mix of A trapid and the MPH via the insulin syringe. For the pre-mixed insulin, it will already have been mixed and prepared. So this will include like Mixstat, Novomix, the Humalog mix 75 and 25, and the Humalog mix 50-50. This kind of regime is simple and convenient as it requires only twice daily administration compared to the multiple injection with basal bolus. I will always tell my patients that this is like a 2-in-1 coffee. And this is suitable for patients with fixed meal timing or those with poor adherence to multiple dose injections. However, the disadvantage of this is less flexibility and higher risk of hypoglycemia if the patient does not take their meals on time. This initiation dose is the same as basal bolus, but the difference is that for self-mix and pre-mix regime, the pre-breakfast dose will cover for breakfast and lunch. Hence, it will take up 2/3 of the total daily dose. And the remaining 1/3 is for the dinner dose. So using the same example, 60 kg with a 0.5 unit, it will be 30 units of total daily dose. So 2/3 to cover the breakfast and the lunch, it will be 20 units, and the remaining 10 units will be to cover the pre-dinner as well as the overnight. So for the titration of the pre-mix and the self-mix regime, so same thing, we will set target for the fasting glucose and the pre-meals and the bedtime reading. To achieve the pre-lunch and pre-target, you will adjust the pre-breakfast dose. And to achieve the bedtime and fasting glucose target, you will adjust the pre-dinner dose. So, and you may like to increase the dose by 1 to 2 units twice daily. This is an overview on the types of insulin regime we have went through just now. So I like to highlight this part. So if there's any hypoglycemia episodes, it's important to determine the cause, and if not, it will be important to lower down the dose by 1 to 2 units or 10 to 20% at a time. Education should be tailored to ensure that the patient is able to self-inject independently, safely, and effectively. Let's see how we can help our patients in this component. The goal of diabetes education is to help patients manage their chronic diseases with the resources of a healthcare team supporting them. Here are some practical advices for patients with insulin therapy. However, bearing in mind that not all these may be imparted to patients at one go. To prevent information overload, education should be delivered based on priority, in layman terms, and in bite sizes. And the topic includes, but not limited to, physiology of diabetes and the mechanism of action, insulin administration and storage, and for those who are capable of self-management and thus home glucose monitoring, empower them with skills to self-titrate. And highlight possible injection-related reaction. Bruising and bleeding are most common, and prevention includes applying pressure over the injection site with a clean alcohol swab or tissue after the needle is removed.
Changing to a smaller gauge or shorter needle may also help. Tips to prevent lipohypertrophy includes rotation of size and avoid reusing needles. Allergies are rare and can range from minor skin reaction like rashes to severe reactions like eye swelling and generalized rashes. Some are self-limiting and resolve spontaneously, and some may need antihistamine medication or change to a newer, less allergenic insulin analogs may be helpful. And other educations includes preventing and managing hypoglycemia, and during special situations such as exercise, fasting, sick day rules, and traveling. If the patient has persistent high glucose reading despite multiple titration of insulin doses, think of whether patient is practicing accurate insulin injection techniques such as drawing up air and injecting air instead of insulin, not rotating injection sites leading to lipohypertrophy, non-adherence to insulin regimen. There may be also complications arising from insulin, such as rashes and weight gain. There could be a change in dietary habits or defensive eating for frequent hypoglycemia episodes. Patients may not be storing their insulin in the fridge, and a break in the cold chain may cause insulin to denature. And we do have a number of patients who uses expired test strips, and this causes inaccurate results. And on the other hand, persistent low readings also requires our attention. Patients with an increased physical activity without adjustment in their insulin doses or lack of snacks will cause low readings. Alcohol with medication or taken at night inhibits gluconeogenesis. Decreased carbo intake or insulin medication dietary mismatch or erratic meals. And prolonged use of traditional medication with steroids results in adrenal insufficiencies. We have patients who take supplements with oral hypoglycemic ingredients such as teas or herbs. Or patients have inappropriate self-adjustment of insulin doses without medication advices. Or some may double a dose after missing a dose. Inappropriate insulin storage, as what we have mentioned earlier. Faulty devices with expired test strips. And lastly, acute kidney failure leading to retention of insulin in the body system. In the next few minutes, I'd like to share a case illustration of my patient. This is Madam Q. She is a 67-year-old Chinese lady, a retired educator, and has past medical history of hypertension, hyperlipidemia, and osteoporosis. She has type 2 diabetes, diagnosed in the year of 2019, and at the point of time, HbA1c is 6.7. She was started on metformin 500 mg TDS, which was stopped in 2021 due to metformin-induced GI symptoms, and was switched to a SGLT2 and pamgliflozin. However, the HbA1c has been hovering around 8 to 9% in the recent years. She has no DM-related complication, and as such, we would like her HbA1c target should be about 6 to 6.5% without any hypoglycemia episodes. Madam Q is recently admitted for diabetes ketoacidosis that is precipitated by an E. coli bacteremia secondary to pyelonephritis, and also there is an element of dehydration. She has a background of suboptimal glycemic control on the SGLT2
and her HbA1c latest in August 2021 is 8.8%. Madam Q was started on IV insulin infusion, and the rest of the treatment plans according to the DKA protocol. She was then transited to a basal bolus regime, which I will explain on the thought process behind this decision. The decision for a basal bolus regime is as such. Madam Q desires for a better glycemic control. Meals are irregular. She skipped breakfast on some days, and she prefers flexibility and would like disposable pen for convenience. There are two ways to calculate the estimated total daily dose for basal bolus regimen in this scenario, using the 0.5 unit per kg as what we have discussed earlier on, or under the NUH DKA protocol, the total daily dose can be estimated using the mean hourly insulin rate. In this case, we chose the 0.5 unit per kg method. So she weighs 54 kg, so a 0.5 of that will be 27 units per day. 50% will be for the basal, which is about 14 units, and the remaining 50% will be divided into 3 meals, and that is about 4 units for each meal. And based on lifestyle and preferences, a rapid-acting insulin Nova Rapid and a long-acting insulin Glargine is chosen for this patient. Madam Q and myself agreed on the following blood glucose targets: the fasting and the pre-meals to be 5 to 8, and the bedtime to be of 5 to 10. Let us analyze her post-discharge home blood glucose monitoring trend. The pre-breakfast ranges for about 4.3 to 6. The pre-lunch 4.2 to 6.7, with a symptomatic hypoglycemia episode of 3.9, and the cause of low sugar was due to decreased portion of breakfast. Pre-dinner ranges from 5.2 to 6.5, with 2 readings above the target due to diet-induced. And lastly, the bedtime reading ranges from a 5 to 11.8. I also ensured that there are no other undocumented hypoglycemia, and also try to identify any other reason that could have contributed to the hypoglycemia. An approach to insulin titration would be to target any hypoglycemia first, and it is better to go lower than let patient experience hypoglycemia, which may lead to a hypoglycemia unawareness if they are exposed to multiple hypoglycemia episodes. And for Madam Q, I lowered the morning aspart over here to prevent any pre-lunch hypoglycemia. Aim to adjust 1 insulin at a time or the maximum 2. I choose to target the bedtime Glargine as I noticed that the fasting glucose is on the downward trend. So if you can see over here, it's from 6 to 5 and to 4. And I also choose to target the bedtime Glargine as the pre-breakfast reading drops around 50% from the bedtime. So this is what I mean. So the bedtime will drop from 11 to 6, which is about 50%, from 11 to 5, and from 8 to 4. Hence, I decided to decrease the Glargine at bedtime by 3 units. The next report by Madam Q shows that the readings are within range.
with rare occasions of hyperglycemia, which are diet related. Hence, I kept the insulin doses and advised to reduce the frequency of checks. So now, the insulin regimen for Nova Rapid is 4-6-6 TDS pre-meals, and I reinforced to skip the dose if not taking any main meal. And the glargine dose is at 8 units at bedtime. Patient is also empowered to make decisions. If there are no major issues, readings are within target, no reporting is required. And when ready, they should also be taught on how to troubleshoot high and low readings. Q reported soon after experiencing a symptomatic hypoglycemia, despite no change in diet and physical activity. I discussed with the patient to lower the SPAT by 2 units at pre-lunch and dinner, with the aim to discontinue SPAT eventually. So the new dose is at 4 units pre-meals, and the glargine is kept at 8 units at bedtime. And throughout these 2 to 3 months, patient kept in constant contact with me via email. The overall trend is positive. There are no hypoglycemia. The readings are within target, and the next HbA1c at clinic improved tremendously from 8.8% to 5.6% in 3 months. And ultimately, we managed to stop all SPAT and likely will be able to discontinue glargine when the C-peptide shows sufficient endogenous insulin. And with that, I'd like to conclude this session. So we have discussed that type 2 diabetes is a progressive disease with 50% of beta cells function lost at diagnosis. Benefits of early intensive control leads to a legacy effect. And identifying the precise barriers and addressing such concerns are the keys to successful insulin initiation. And patients should have a partnership role in making medical decisions. And we also learned that we should deliver patient-centered education. And we have also went through a case illustration whereby we learned that it takes time and constant titration to get patient to go. And we will follow patient closely via a phone or email for insulin titration. And above all, patients should be empowered to make decisions. Thank you. Thank you, Ms. Hillman. And we also to invite Ms. Hillman again to talk about the CHM in diabetes management. Hillman, please. Thank you for having me here today. It's a privilege to be able to share on this platform and to meet all of you virtually. I'm Hui Min, an advanced practitioner from the National University Hospital in Singapore. And for this session, I'm sharing on the use of continuous glucose monitoring in diabetes management. These are the content for today. The overview of blood glucose monitoring, the basis of continuous glucose monitoring system, in short the CGM, clinical benefits and limitations, patient education on CGM, specifically the flash glucose monitoring, special consideration, and lastly, we'll look at how to evaluate an ambulatory glucose profile. People living with diabetes check their blood glucose regularly. There are currently 2 options for monitoring glucose levels: blood glucose meters and CGM devices. Blood glucose monitoring are single-use blood tests. It requires manual tests, meaning a person needs to prick their finger,
collect a small blood sample and run the test to obtain the current blood glucose level. On the other hand, continuous glucose monitoring provides regular, automatic monitoring of glucose levels. It provides a complete picture of glucose trends and patterns. For CGM, there is real-time monitoring and a major advance, which is the intermittently scanned monitoring. So now let's take a look at the differences between finger prick test versus a CGM. So you can imagine finger prick test to be like a camera. It shows you the snapshot of a blood glucose at a specific time point. It does not provide trends, does not show the glucose response to a meal or exercise, and there is a need for multiple finger prick tests. And on the other hand, the CGM is like a video recording. It shows you the blood glucose continuously, gives you trends and responses to meal or exercise, and it eliminates or reduces the need for finger prick tests. In this graph, you can see that there are all these blue lines, and all these are indicating the blood glucose test via the glucometer. And the one that is circled are the highs and the lows. They are not being able to be captured by the blood glucose test. However, for the continuous glucose monitoring, they are able to capture all the highs and lows and the trends which are not being able to provide by the glucometer. Next, let's move to see how the continuous glucose monitoring works. The CGM system works by using a small sensor that is placed subcutaneously, and it measures the glucose in the fluid between blood vessels and cells that is called the interstitial fluid. And hence, there is a 5 to 10 minutes of delay compared to the blood glucose level readings. And the device will send data about every 5 minutes to a receiver, a phone, or an insulin pump. And this gives a detailed report of a patient's glucose control throughout the day. With the valuable information, it gives you better understanding of the glucose trend and better decision on medication and insulin dosing. Let us now take a look at the differences between real-time and intermittently scanned continuous glucose monitoring. This table consolidates the differences between real-time and intermittently scanned CGM. And for real-time, it requires finger prick test for calibration, while intermittently scanned CGM does not require. However, intermittently scanned requires a manual scan once at least every 8 hours because it does not have a transmitter to transmit readings to the receiver. Hence, patient must be actively engaged in scanning to receive the readings in the receiver. And real-time continuous glucose monitoring also contains alarms for hypoglycemia or hyperglycemia, and it allows integration with insulin pump, which the intermittently scanned CGM does not offer that. Here are some common brands of real-time and intermittently scanned CGM. For real-time, there is Guardian Connect, Dexcom, and for intermittently scanned, we have Freestyle Libre. Moving on, we will look at the benefits and limitations of CGM. CGM eliminates or reduces the need for finger prick tests. It offers comprehensive set of blood glucose fluctuations that helps people with diabetes make their management decisions. And it allows detection of symptomatic or nocturnal hypoglycemia. Patients can learn how diet, exercise, medication, lifestyle, and illness affect their glucose levels. And lastly, it also improves overall glycemic control and prevent DKA emissions.
Some limitations include the cost of CGM may be more costly compared to finger prick tests, and finger prick tests are still required if glucose is too low or high, adding to the cost. And in NUH, we work with the vendor to provide a one-time experience for patients who are interested in the use of Libre monitoring. And the first-time use of Libre sensor is complimentary. Some patients who find it beneficial continue to buy the sensor, and they are now experts in analyzing their data too. There can be large volume of data, and this requires trained personnel to interpret, which can take time. We will have a case illustration later. We will learn together on how to analyze the data with some quick steps. Libre sensors requires manual scanning of every 8 hours for the prior data to be downloaded. And lastly, the sensor glucose reading can lag behind the blood glucose reading at times, particularly when glucose level change quickly. And for example, after eating, after giving bolus insulin, treating low blood sugars, and during exercise. And for the focus of my presentation today, we will discuss in depth on intermittently scanned CGM, the freestyle Libre. And now that we have learned about the different types of CGM, their benefits and limitations, we will discuss about the components of the patient education for someone newly initiated on a Libre sensor. First of all, we will need to ensure that the patient is someone suitable for Libre monitoring. Patients should be at least of age 4 and above. Someone who uses intensive insulin therapy. However, having said that, someone with oral therapy is also suitable. Patients with poor glycemic control and patients who desire better control. Fluctuating glucose level, including those with nocturnal hypoglycemia and hypoglycemia unawareness. Someone who agrees to attend education sessions and scan no less than 6 times a day, and someone who are also self-equipped with self-management skills. This group of population, the pregnant, on dialysis, critically ill, and those on pacemaker, are not suitable for Libre sensor, as the effectiveness have not been evaluated in this population. So next, let us take a look on how to insert the sensor. And after this session, you can scan the QR code over here to view the video on the insertion of sensor. Let me just briefly guide you through the steps. So, in the pack, ensure that you have 2 things: A, the sensor, and B, the applicator. Check the expiry date and ensure that they have the same code. First, open up the sensor pack. Then, unscrew the top cap from the sensor applicator. Place A on a hard surface and line up the marking on B with the marking on A. After lining them up, press down B on A firmly on the hard surface, and you lift B up from A. The sensor applicator is then prepared and ready to apply. Apply only at the back of the upper arms and avoid areas with scars, moles, hair, or lumps, because those areas tend not to stay. After insertion of the sensor, you will need to activate the sensor, and you can do so by using 2 methods. The first method is using the glucometer. So on the glucometer, you touch the Start New sensor, and you hold the sensor within 4 cm. You hold the reader within 4 cm of the sensor to scan the first time.
And the sensor requires a warm-up time of 60 minutes, which is an hour, to scan again for the first reading. The second method to activate the sensor can be using the smartphone reader. So patients need to download the free Freestyle Libre link application on their mobile phone. They will then activate the sensor with this application. And the benefit of this application is that it allows you to record insulin doses, the diet intake, and other important information that allows you to correlate with your glucose reading. It is important to orientate our patients how the display interface looks like. The glucose trend arrow will tell us which way the glucose trend is going. So here are some examples. There are 5. And the LO, low, appears on the reading. That means that your reading is lower than 2.2 millimole per liter. If it appears HI, high, that means that the glucose is more than 27.8, and both of which have to be checked with a finger prick test. And the pencil icon over here allows input of notes, and this will allow you to correspond the blood glucose reading taken at that specific timing. Patient education also involves the care of the sensor. Remind the patient that the sensor lasts for 2 weeks, and beyond 2 weeks, no more data will be recorded. And if the sensor drops out, you provide them with the Libre hotline for a replacement. Ensure the manual scan of at least once every 8 hours to prevent any data loss. And sensor is water resistant. It can be worn for shower, and specific instructions for swimming should be emphasized. No deeper than 1 meter or no longer than 30 minutes. And if patients are going for MRI or CT scan, remove the sensor. The effect of these types of procedure on the performance of the system has not been evaluated. And if there are rashes, to remove the sensor and wait for a few days and insert at another location. The recommended frequency of scans will be as such: upon waking up, before and 2 hours after meal, before bedtime, and if there's any symptoms of hypo or hyperglycemia. Finger prick tests would be still needed at this point of time, especially during times of rapidly changing glucose level, when the interstitial fluid glucose level may not accurately reflect the blood glucose level. And these situations include when hypoglycemia less than 4, hyperglycemia when the sugar is more than 14, or when the symptoms does not match the readings. And after 2 weeks, we will schedule an appointment for patients to come back. And the aim of this appointment is to allow discussion of data, identify any problems, or customize any behavioral modifications. And Libre View is a free, secure, cloud-based system. It allows patients to view their data through reports. And we empower patients to download their readings at home first, so that they can have an idea of their results before they come for appointments. And this system also allows them to share their data with us. I have included some simple tests to guide your patients to download the software, to create an account, and most importantly, to link account to Practice ID so that they can share their data with us. And during special situations, such as exercise, sick day, and hypoglycemia, we have to provide them with more information on how to deal with such situations. And for instance, they will need to increase the frequency of the scans.
Next, we will learn how to evaluate the ambulatory glucose profile using a case illustration. And for NUH, we have a research program that recruits patients for trial of Libre monitoring. And these trials provides 3 complementary sensors with dietitian and nurse education sessions after every 2 weeks. We will look at how Libre monitoring benefited Manor K in these 6 weeks. Manor K is a 65-year-old lady who is a homemaker and stays with the husband, has past medical history of hypertension, hyperlipidemia, and underwent a coronary bypass graft in 2015. She is diagnosed with a type 2 diabetes since 2012. And at the point of time, the HbA1c is 7.3%. She was started on a monotherapy, metformin 1 gram twice a day. Her HbA1c has been maintaining about 6 to 7.5%, and recently it seems that the HbA1c has progressively worsened in the last few months, with the latest HbA1c of 8.4%. And she does not have any DM complications. So in view of that, we would like her HbA1c to be more ideal, to be about 6 to 6.5% with no hypoglycemia episodes. Manor K is a suitable candidate because she is above the age of 4, has progressively worsened glycemic control, but would like to do better, and is committed to education sessions and is able to scan more than 6 times a day, and is also competent with self-management skills. I will recommend 4 reports to be downloaded from the Libre View system, which is the snapshot, the AGP report, the daily patterns, and the daily logs. There are 4 steps to analyze an AGP. First step, we will need to ensure that the data quality is good when the data is at least of 14 days, has more than 70% of the data collected, and in this case, patient has scanned more than 6 times per day. 2, we like to address hypoglycemia episodes as a priority, and for Manor K, she has no low sugar episodes. Step 3, we will review the profile for specific time periods. So first of all, the target range set for her is 4 to 10, so we will check against the average glucose. So her average glucose is on the borderline high, it's 9.9 millimole per liter. And we also like to look at the percentage of time spent in these 3 terms: time above the range, time in range, and time below range. For time above range, we would like the percentage to be more than 30%. For time in range, we would like it to be more than 70%. And time below range, which are the hypoglycemia, we would like it to be less than 5%. And the literature has provided different targets for different populations. What we are aimed for Manor K is over here for type 1 and type 2 diabetes. And in contrast, the one for pregnancy, gestational, and type 2 diabetes in pregnancy, as you can look over here, the time in range is much stricter. So why is time in range so important? Because the progression of a microvascular complication is inversely correlated to the percentage of time in range, which means those who have higher time in range, they have a lower frequency of retinopathy. And every 10% increase in the time in range
is correlated with a reduction of A1C. Step 4. Evaluate the glucose variability. So in the AGP report, you can see that there is something called the glucose variability, which refers to the swings in blood glucose level. And in this case, the patient blood glucose variability is 25% and is below the target of less than 36%. And at the right hand side, we can also view the time in range report. In the daily pattern profile, we are also able to view the time above range, time in range, and time below range in a more pictorial form. And step 5, in the daily pattern report, we will evaluate the glucose variability at the daily report pattern. So as you can see over here, the dark blue portion, it refers to the IQR, which is the 25th to 75th percentile. And if this is very wide, it is usually change in the insulin dosage will be helpful. And the light blue portion over here, it is the IDR, the 10th to 90th percentile. And if this is wide, it's usually caused by behaviors such as meal insulin mismatch, insufficient meals or insulin coverage, the diet, and the activity. And this blue line over here is called the medium curve. And if this is flat, it means that the stability is good. As you can see over here, patient median line is not very flat. And it has a wide IQR as well as a wide IDR. Step 6, which is the last step, it examines the daily logs for detailed reports and trends. So what we are looking here in the daily logs is what is the fasting glucose over here, what is the pre and post meal glucose reading. So this is the pre-meal and this is the post-meal, and the bedtime reading, which is indicated over here, the bedtime reading. And we will also evaluate what is the relationship of food, insulin, medication, and physical therapy to the glucose reading. And the apple icon over here indicates that patient is having a meal over here. And all these are actually input by the patients. So as you can see over here, there are inputs such as exercise and the diet that patient has took, and the timing of the exercise as well. And this is actually the 3 hours after dinner, and this is actually indicating the bedtime reading. So these are the notes input by the patient. And from these 2 days, we can see that the post-meal hyperglycemia over here are actually diet related. And same goes for the next 2 days. All hyperglycemia over here are actually diet related. So patient does input her diet over here, which we are able to correlate this with the blood glucose reading. So at the end of the 2 weeks, we identified some problems for patient, mainly is diet-induced hyperglycemia. So patient does take an excess refined sugar intake and complex carbo intake. She drinks sugary drinks, and she likes Horlicks that is 3-in-1, which is very high in sugar. And usually she does not restrict herself to oily or deep fried food. So the customized therapy for her will be to modify the diet, to reduce the sugary beverages, and to reduce oily, deep fried or high-fat food to 1 to 2 times a week. And while she is already doing exercises, we like that she will increase the intensity of the exercises
and try to aim 10,000 steps a day. Now let's take a look at the data in 2 weeks' time. So step 1, we need to ensure that there is sufficient data. So it's 14 days. Patient scans more than 70%, and she scans more than 4 times a day. Hence, there is sufficient data so we can interpret the data. Step 2, there is no hypoglycemia episodes. And step 3, there is actually improved readings in the time above the range and time in range. So as you can look over here, patient time above the range, we are all the hyperglycemia, improved from 35 to 17%. And for the time in range, which is good to be as high as possible, patient improved from 65% to 83%. And you can also see that the HbA1c in 2 weeks' time improved from 7.6% to 7.1%. And step 4, we evaluate the glucose variability. So from 25%, patient improved to 20.6%. So for glucose variability, it should be as low as possible. So this will tell us that there is not much swings in the glucose trends. And on the right, you can see that the time above the range, as we have mentioned, has improved tremendously. And the time in range as well, it has actually improved from 65% to 83%. And time below range, which is the low sugar, is maintained at 0%. Step 5, we also have seen that the IDR as well as the IQR has improved, meaning that patient has made some lifestyle modification. And the medium curve is also much improved. So this is the baseline, and this is the 2 weeks later. Daily logs also revealed that the daily blood glucose are much controlled. We don't see any 2 hours post-meal hyperglycemia anymore in these 2 days of the readings. And although at the end of the 2 weeks, the blood glucose are mostly within the targets, we managed to fine-tune some confusion over dietary habits during the second visit. So we managed to come to the agreement that we shall have 1 portion of fruit for lunch or dinner, and we revised on the portions of the fruits. We shared on some healthier options on the outside food selection, and patient is able to keep a personal list of healthier choice of food and stores that she thinks that are healthier and does not have much of an impact on the blood glucose level. And we also allow for cheat days as appropriate. And she also like to maintain the moderate intensity of the exercise. And in another 2 weeks later, we can see that all the targets improve, including the average glucose. So from 9.9, it improved to 8.7, and then it improved to 7.8. And the HbA1c also drops by 1% from 7.6%, which is the baseline, to 6.7% after 6 weeks. So the glucose variability is still below the recommended target of less than 36%. So it looks like a very busy page. So let me bring you through. So this is the baseline reading, and this is the 2 weeks later, and this is the 4 weeks later. And for the glucose variability, it has improved
from 25 to 20, and it maintains about 24.8%. And as you can see, all the green portion are the time in range. It has increased from 65 to 83%. And at the end of the 6 weeks, it actually increased to 89%. And the time below the range, which are indicated by all the red portion, is maintained at 0%. And what's remarkable is also her weight. She has lost about 3.4 kg through lifestyle modification. And in each visit, we have a standardized documentation to keep track of patients' progress. Hence, this may be something that you like to consider when you see patients on a continuous glucose monitoring. And with that, I'd like to conclude this session. Continuous glucose monitoring provides significant advantages over finger prick tests. The freestyle Libre monitoring is an advance in CGM. We have also discussed about the components of patient education for someone newly initiated on Libre sensor. There are 4 reports to download: the snapshot, AGP report, daily patterns, and the daily logs. There are 6 steps to evaluate an ambulatory glucose profile. And lastly, we ensure that there is standardized documentation so that we can keep track of patients' progress. Thank you. Thank you very much for very comprehensive lecture. So, bây giờ đến cái phần thảo luận, mặc dù cũng trễ rồi nhưng tôi nghĩ là mình sẽ thảo luận rất là nhiều câu hỏi để có thể học hỏi được từ các cái đồng nghiệp ở Singapore. So now we have some questions for you. Firstly, I would like to ask Dr. Bajpai. So can you share with us the question regarding fit VN guides for Vietnam? So when we can receive an official version for this? Yeah, thank you very much, and thanks for asking this question. So it is under development, and we'll be fine-tuning, and thanks to the VADE leadership, we will fine-tune, clean up the document and make sure that it is appropriate for local needs while encompassing all the global data. So we expect that before the end of this year, we would be able to roll this out in partnership collaboration with VADE. Okay, we are waiting for this because this is very important for practice. Absolutely. Yeah, and education. Yeah, absolutely. And we look forward to working with everyone to roll out and make it available for everyone's benefit. So that would be an opportunity for us to collaborate further in dissemination of these guidelines. Thanks for the opportunity. Anh Dr. Bajpai, thì câu hỏi của một bạn gửi đến là hỏi về cái bản chính thức của cái hướng dẫn tiêm insulin của phía Việt Nam thì khi nào sẽ có. Thì theo câu trả lời là dự kiến là vào cuối năm nay thì sẽ có cái bản chính thức bằng tiếng Việt. Thì hy vọng là cái bản chính thức này thì nó là cái khuyến cáo kỹ thuật tiêm insulin với kiểm soát đường huyết thì sẽ giúp ích được nhiều người trong cái việc giáo dục tư vấn cái việc tiêm insulin cho người bệnh đái tháo đường. Cảm ơn bác sĩ Hiếu. Thì có một câu hỏi kế tiếp thì liên quan đến cái chiều dài của kim á, là cái chiều dài của kim ngắn nhất hiện nay mà chúng ta biết là 40 mm thì nó rất là an toàn và không có khả năng cái đâm vào cơ rất là ít, cho nên không gây ra những cái biến chứng như là hạ đường huyết sau một khi tiêm insulin ấy. Thì có một số bệnh nhân trên thực tế người ta nói là người ta thấy là khi mà tiêm vào như vậy khi rút kim ra thì thuốc nó trào ra từ cái lỗ trích đó. Thì như vậy là có cách nào để chúng ta có thể là ngăn ngừa cái hiện tượng này hay không? Hiếu dịch. Dear Dr. Bajpai, the second question for you is with the 4mm needle, which we know that is soft and there's less chance for the patient to inject the insulin to the muscle. However, some patients reported that they saw the insulin drop measured from the site of injection. So do you have any tip or anything to comment on this issue and how to prevent this?
Sure, absolutely. It's a great question because we do see this not so uncommonly in many patients who regularly inject insulin. So the answer to this is actually very simple. Normally, we advise that we should follow the instruction for use to hold the needle in place for on an average around 10 seconds. For this, we recommend that one is that the insulin manufacturer's recommendation IFU should be followed and the SCP's guidance. Some patients who do not keep it for the whole duration, or they pull it out early, or sometimes when the dose is very large, then they might require extra few seconds to keep it. So that is the way we usually handle it, and it is not a usual occurrence as long as we follow the proper injection technique and the instructions for use. Cool. Thank you. Câu trả lời cho cái câu hỏi này á, thì thường cái lỗi, không phải cái lỗi mà là cái hiện tượng mà thường mấy cái giọt insulin nó có thể là ra ngoài ở cái vị trí tiêm insulin á, thì có thể là cái này nó không có phổ biến cho lắm, và thường á, là có hai lý do. Thứ nhất á, là người bệnh sẽ không có giữ cái kim insulin sau khi mà mình tiêm vô đủ lâu. Thì thường theo cái khuyến cáo của cái kỹ thuật tiêm insulin đúng á, thì mình phải giữ cái mũi kim đó khoảng chừng từ 8 cho đến 10 giây. Thì có thể là nếu như mà mình rút kim sớm quá thì cái thuốc insulin nó có thể ra ngoài. Cái thứ hai á, là có thể cái liều insulin của người bệnh tiêm cao. Thì nếu như mà có những cái trường hợp này á, thì có thể là mình nên khuyên người bệnh thứ nhất á, là vẫn là phải theo đúng cái kỹ thuật tiêm insulin an toàn với lại đúng cách. Cái thứ hai á, là mình giữ cái mũi kim insulin có thể là lâu hơn một chút xíu để mà cái thuốc có thể đúng liều vào người bệnh. Cảm ơn ạ. Thank you very much. Thank you. Thì BD là một công ty đi đầu trong các cái lĩnh vực mà tiêm, đặc biệt là trong lĩnh vực đái tháo đường tiêm insulin á, thì rất là nhiều cái nghiên cứu và những cái kỹ thuật mới ra đời. Thì chúng ta thấy trong cái bài của ông đã trình bày rõ cái sự phát triển của các kỹ thuật tiêm đó, và đặc biệt là cũng có một cái guideline về quốc tế chúng ta có thể ứng dụng được trong thời gian tới cho Việt Nam chúng ta để có thể cải thiện công tác tư vấn. So I think that BD has a very advanced technique and technology in many years. I hope that in this year we will have the new guide for Vietnam, and we Sure. can take this for education. And I thank you for giving us many updated information about this injection techniques. Thank you very much for the opportunity. I look forward to our continued partnership. Much appreciated. Very kind of you. So we have some question for Miss Chini and Miss Hui Min. Hi, Hui Min. Hello, hi. Hi, got a question for you. Sure. I would say it in Vietnamese first. So the question Sure. is, có một câu hỏi là em xin hỏi cái phác đồ basal bolus dùng aspat với lại gin so với lại cái astrapid với lại gin và astrapid với lại NPH thì có gì khác nhau giữa cái cách chia liều basal với bolus, và mình phải chú ý gì không ạ? Okay, the question is, are there any differences in dividing basal and bolus doses among these insulin regime, like aspat plus lachin, astrapid plus lachin, or astrapid plus NPH? Any particular point that we need to focus on while counseling patients on each of these regimes, please? Sure, thank you. So I think it's a very good question, especially for the first one. So are there any differences in dividing the basal bolus regarding the 3 insulin regimen? So I do hear that these 3 insulin regimen are all basal bolus. So for the calculation of the doses, there are no differences in dividing the basal bolus doses, which is 50% basal and 50% is the bolus. But however, I'd like to draw your attention to the NPH and glargine, because for NPH, it's mostly a twice daily injection. So do take note that the basal dose, which is the 50%, should be further divided into 2 portions.
So 50% of the bolus should be divided into 20% for the morning and 25% for the evening. And especially do take note that if our patient takes a lighter breakfast or like a lunch, then we will have to lower down the bolus doses. And on the other hand, if the patient takes a heavier dinner, we will have to give a higher bolus dose for the heavier meal. So I would like to recommend that for a general rule, we try to balance out the basal bolus doses, but keeping in mind that we should also tailor it according to the home blood glucose monitoring readings. So that would be for the first question. So for the second question, the particular point that we have to focus when counseling patient in each of the regimen. So I will say that the first most important thing is to let them know the mechanism of action of the insulin. So for example, just now the example, for SPAT, we can advise them to eat immediately. But however, for atrapid, it would be 30 minutes. So they will have to wait for at least 30 minutes before they inject their meal. As for glargine and NPH, most of our patients have this misconception that I should always take a supper or a snack after the glargine and the NPH. But however, we do let them know that they do not have to take a supper or a meal after the injection, because that is a basal dose and it's very less likely to cause a hypoglycemia. But at the same time, I will also give some recommendation, especially if this is their first time injecting. So for example, for a basal bolus, I will tell them not to inject the shot or wrapping insulin if they are not taking a meal. That's first. And second, do not omit any basal insulin, even if they are not eating any main meal, because that's a basal insulin. And then on the other hand, so let's say this is 2 times a day, a pre-mixed regimen. I will always ask them and remind them to take their meals on time, because if they don't, there will be a risk of hypoglycemia. And from what we have observed, the hypoglycemia usually happens in the pre-lunch timing. So if let's say they cannot take their lunch on time, I will advise them to take a small snack at the midday time around 10 a.m. And while they are just starting to initiate the insulin therapy, this is their first time, I will also encourage them to do more frequent blood glucose monitoring and keep in contact with me to do insulin titration. But when they are more stable, we can decrease the monitoring to about 2 days a week. And above all, we should always empower them to relate their readings with diet and physical activity, because this is a chronic condition. We cannot always hold their hand, so they will need to learn to take care of themselves as well. And other important things are such as rotating sites to prevent lipohypertrophy, and important information on hypoglycemia, exercise, and sick day rule as well. Yep, so that's my answer for the above 2 questions. Thanks, Huy Min. Thank you. Câu trả lời thì sẽ chia ra làm 3 phần. Thì cái phần đầu tiên á, là cái câu hỏi về cái việc mà cái phác đồ, tất cả các phác đồ mà bạn hỏi á, thì đều là cái phác đồ của basal bolus. Thì về cơ bản á, thì cách chia liều của các cái phác đồ này nó sẽ giống nhau, nghĩa là 50% sẽ là liều basal, 50% là cái liều bolus. Tuy nhiên á, là có nhấn mạnh ở cái phác đồ mà nếu như mà mình sử dụng cái NPH với lại cái glargine á, thì tại vì cái NPH mình phải tiêm, người bệnh sẽ phải tiêm 2 lần trong một ngày. Thì ví dụ như với cái ví dụ hồi nãy của Huy Min ở trong bài á, ví dụ như người bệnh mà có 15 đơn vị nền với lại 15 đơn vị bolus mà chia làm 3 cữ, thì với cái 15 đơn vị nền đó mình sẽ chia tiếp ra làm 2 cữ nhỏ hơn. Thì ví dụ như vậy thì sẽ là khoảng chừng 7 đến 8 đơn vị cho mỗi liều NPH trong một ngày. Nhưng thêm một điểm nữa là nếu dùng NPH hay là glargine thì mình có thể hỏi thêm về người bệnh về cái việc mà các cữ ăn của người bệnh để mà mình có thể điều chỉnh với lại là cho cái liều của các cái bolus, các cữ bolus nó cho thích hợp. Cái thứ hai về cái việc mà bạn hỏi là có cần phải chú ý gì trong việc mà tư vấn người bệnh với 3 cái phác đồ này hay không? Thì với cái phác đồ atrapid với là glargine thì người bệnh cần phải biết là cái tiêm atrapid thì tiêm xong rồi ăn liền luôn là được. Còn với cái phác đồ mà atrapid thì thường tiêm atrapid sẽ là 30 phút trước cái cữ ăn. Còn cái phác đồ NPH với lại cái glargine thì
thường á, thì người bệnh thường nghĩ là nếu như mà sử dụng cái phác đồ này á, thì người bệnh thường sẽ ăn một cái cữ tối trước khi mà đi ngủ. Tuy nhiên là không nhất thiết là phải như vậy. Việc thứ ba là đối với lại tất cả những người bệnh, kể cả bất kỳ cái phác đồ nào mà người bệnh sử dụng, thì khi mà mới bắt đầu cái việc mà tiêm insulin á, thì có một số điểm mà mình nên nhấn mạnh cho người bệnh khi mà tư vấn. Thứ nhất á, là với cái phác đồ basal bolus á, là nếu như mà người bệnh không nghĩa là bỏ cữ á, thì mình sẽ không có tiêm cái liều nhanh, liều bolus. Việc thứ hai á, là với cái phác đồ basal bolus, người bệnh nên hạn chế và đúng như là không nên bỏ cái cữ tiêm basal. Nếu như mà người bệnh sử dụng cái phác đồ premix á, thì cái phác đồ premix này sẽ tốt nhất là người bệnh sẽ ăn cái chế độ ăn đúng cái thời điểm trong ngày. Và nếu như mà người bệnh mới bắt đầu khởi trị với lại những cái insulin á, thì khuyến khích người bệnh nên thử đường huyết nhiều lần trong 1-2 tuần sau khi mà người bệnh bắt đầu khởi trị với lại cái insulin, và có thể là liên lạc với lại các nhân viên y tế về cái hỗ trợ tư vấn đái tháo đường để mà có thể giải đáp. Thì sau đó nếu mà người bệnh ổn á, thì có thể là nhân viên y tế sẽ review người bệnh là khoảng chừng 2 ngày mỗi tuần. Và cái việc mà cần nhấn mạnh tiếp nữa là người bệnh, thứ nhất là cái liều insulin này phải phù hợp với lại cái chế độ ăn, với lại chế độ vận động, với lại mình nên khuyến khích người bệnh là tự kiểm soát cái đường huyết của mình. Điểm cuối cùng mà Huy Minh đề cập đến là tất nhiên là với tất cả những cái này thì cái nữa là cái cách tiêm insulin đó, là mình phải chắc chắn được cái việc mà tiêm insulin của người bệnh đó là người bệnh được hướng dẫn đúng cách, với lại là sử dụng cái bút tiêm cách an toàn. Hết rồi. Cảm ơn bác sĩ Hiếu. Thì chắc để hỏi cô Ginny về cái việc mà tự điều trị trong bệnh viện, tức là tự chăm sóc tiểu đường trong bệnh viện á, thì lúc nãy cô Ginny cũng đã nói rất rõ là bên Sinh người ta cũng chưa có cái luật để cho phép là bệnh nhân tự xử trí về đái tháo đường trong bệnh viện, trong khi đó bên Anh thì nó có rồi, bên Sinh thì chưa có. Thì mình ở Việt Nam cũng vậy, Việt Nam mình thì cũng chưa có cho phép là bệnh nhân tự làm ở trong bệnh viện, mà nhân viên y tế là mình phải làm hết, mình tiêm insulin rồi mình làm tất cả cho bệnh nhân. Thì như vậy là cái vai trò của cái việc mà tư vấn trong bệnh viện khi mà bệnh nhân nằm viện vậy á, thì cô đã sử dụng trong cái thời gian nằm viện của bệnh nhân á, để làm gì để tăng cường cái kiến thức và cái kỹ năng cho người bệnh. So I just want to ask Mr. Ginny about self-management education in hospital. When a patient admitted to hospital, they stay in hospital for a few days or a week or 2 weeks. So how do you teach patient, and how do you use this hospitalization time to educate and to supervise or empower patient, so teach them how to self-manage during hospitalization? I understand that Singapore also does not approve self-management in hospital. Vietnam the same. Thank you. Yes, I do have some patients that is very confident in managing themselves. Normally it's the type 1 and the diabetes in pregnancy patient. So the moment they are coming for delivery or admitted for some other issue, first thing I'll remind them to bring in their own insulin. Then if possible, they can bring their own meter. And the timing is that they must pair their meal timing and sugar testing plus insulin together. So if the nurse is not free to perform the blood glucose testing for them, then they can use their meter to test and show it to the nurse. And normally they will need to test their sugar, do their insulin injection, then have their meal. And for the type 1, they also cannot omit their insulin, same as the diabetes in pregnancy. And normally when this group of patients, when they admitted, they got any issue during their hospitalization, the ward staff, they will call me directly.
And normally, if I were to know the patient when he's admitted, especially for the diabetes in pregnancy, I normally will inform the ward that these patients will remind you what they are doing and do just check with their meter how much is their sugar. And we also have a protocol that is in place for diabetes in pregnancy. When their sugar are above 8 millimole, they can activate my endocrine team. So far, we do not encounter any problem. But for the type 1 is that when the patient is admitted for procedure, we always will remind them that if they are on nearby mouth, they can omit the bolus, but they can never omit their basal insulin. Does I answer your question? Thank you. Thì đối với lại cái việc mà cho người bệnh tự chăm sóc cái bệnh đái tháo đường của mình, đối với lại những bệnh nhân nội viện nội trú á, thì ở bên Anh á, thì người ta có một cái guideline, một cái chính sách riêng cho những cái trường hợp như thế này. Tuy nhiên á, là cũng giống như ở bên Singapore, Việt Nam thì không có những chính sách này. Thì cô Jenny cũng không chắc là sẽ tự tin lắm về vấn đề. Tuy nhiên á, là có một số điểm mà mình có thể làm trong cái khoảng thời gian mà người bệnh nằm viện nội trú. Thì 2 điểm đầu tiên á, là mình có thể nói người bệnh đem cái thuốc insulin mà người bệnh dùng á, vào bệnh viện, và cái thứ hai là đem cái máy đo đường huyết mà người bệnh thường sử dụng ở nhà vào bệnh viện luôn. Thì người bệnh có thể thử đường vào những cái thời điểm, mình có thể nói người bệnh những cái thời điểm mà người bệnh cần thử đường ở trong bệnh viện, và người bệnh có thể thử đường và sau đó là báo lại cho điều dưỡng. Cái này là cái việc mà trao đổi thông tin giữa bác sĩ điều trị, điều dưỡng với lại người bệnh thì nên là liên kết với nhau. Thì sau đó là mình sẽ nói với lại điều dưỡng giám sát người bệnh và kiểm tra lại cái thông tin, với lại hoặc là mình có thể kiểm tra lại cái cách mà người bệnh tự theo dõi đường huyết. Có thể là dặn luôn với lại nhóm bác sĩ điều trị chính hoặc là điều dưỡng là ví dụ như đối với lại cô Jenny, tại vì chuyên với lại những cái bệnh nhân đái tháo đường thai kỳ, cho nên là nếu ví dụ như mà đường huyết của người bệnh thử mà trên 8 mmol trên lít đó, thì có thể là sẽ báo ngay với bác sĩ điều trị để có những cái hướng xử trí kịp thời cho bệnh nhân nội trú. Cảm ơn. Tôi cũng xin thêm một cái ý là cô nhắc là đối với cả những bệnh nhân mà tiểu đường tiếp 1, ví dụ người ta nhập viện để người ta phẫu thuật chẳng hạn, thì mình phải nhấn mạnh một điều cho bệnh nhân và nhắc cả những cái nhân viên y tế đó là có thể là người ta không ăn để người ta phẫu thuật, thì mình có thể mình bỏ cái insulin nhanh đi. Tuy nhiên không được bỏ cái insulin nền, bởi vì bệnh nhân tiểu đường tiếp 1 mà bỏ cái insulin nền là bệnh nhân sẽ bị nhiễm cetoacid ngay trong cái thời gian mà phẫu thuật luôn. Nên cái đó là một cái điểm rất quan trọng đối với cả tiếp 1. Tiếp 2 thì nó có thể nó đỡ hơn, nhưng mà tiếp 1 là cực kỳ quan trọng luôn. Thì any comment from Miss Huy Minh? Hello, hi. Yeah, so maybe just one point to add on. I think because we do not allow self-management in an inpatient, but sometimes I feel that the patients who are admitted in the hospital, especially those newly diagnosed, when they come in very sick, it will be a very good opportunity to catch them, and especially when they stay over in the hospital for a few days, so that we can tailor the education to them, and we can try to visit them almost every day because they're in the inpatient, so we can see their progress and and it's easy to catch on what kind of barriers they have, what kind of concern they have, and we can work on them during the hospitalization as well. So especially those who come in with like poorly controlled, they are very unwell, they're in crisis, I think this would be a very good time to catch them. Yeah. Yes, we are doing the same thing. So for patient who new, so they will be discharged with insulin, new insulin regimen. So we have to teach them and make sure they can inject by themselves during hospitalization before they discharge. Yeah, and those patients who have any financial concerns, I think it will be timely to refer to the social worker as well, because any financial concerns should be addressed at that point of time, because with financial concern, it might have an impact on them injecting or performing blood glucose monitoring when they go back home as well. Cô Huy Min thì có đề cập đến một điểm nữa cũng khá là hay, là nhất là đối với lại những cái người bệnh mà nhập viện thì thường là
có thể là cái đường huyết của người bệnh trong khoảng thời gian đó cũng kiểm soát kép, thì mình có thể sử dụng cái khoảng thời gian mà người bệnh nhập viện á, mình sử dụng nó như một cái cơ hội để mà mình tư vấn người bệnh tốt hơn. Thì thường đối với lại những cái bệnh nhân nội viện như vậy á, thì cái nhóm nhân viên y tế mà tư vấn á, có thể là đến gặp người bệnh mỗi ngày để mà cùng người bệnh nâng cao cái kiến thức cho cái việc mà đái tháo đường, những cái thông tin tư vấn đái tháo đường, và cũng có thể là cơ hội để mà mình có thể xem được là người bệnh cần cái gì, có những cái yêu cầu như thế nào, mình có thể hỗ trợ được hay không. Ví dụ như là nếu như người bệnh có những cái quan tâm hoặc là những cái vấn đề về tài chính đó, thì có thể giới thiệu qua bên những cái nhóm nhân viên công tác xã hội để mà có thể giúp đỡ hỗ trợ người bệnh. Thì với những cái việc làm như vậy á, thì tin chắc là cái việc mà kiểm soát đường huyết của người bệnh thì có thể tốt hơn khi mà người bệnh xuất viện, chuẩn bị sẵn sàng cho cái việc người bệnh xuất viện. Thì có một câu hỏi khác cho Huy Min về cái thuốc gọi là thuốc gia truyền á. Thì để hỏi cố xem có kinh nghiệm, cố có hướng dẫn bệnh nhân dùng thuốc gia truyền hoặc là khuyên là bệnh nhân ngưng thuốc gia truyền hay không. Mời bác sĩ Hiếu dịch. I mean another question for you. Sure, no problem. Yeah, so we know that using the traditional medicine is quite common in Asian population. So how would you address this issue to the patients, and would you recommend that they should stop taking traditional like medication, herbs and stuff like that? Thank you. Sure. So you're absolutely right. It's very common in the Asia population. So for Singapore, right, the common ones are teas. And some patients also boils vegetables like bitter gourd and lady's finger to drink. But such vegetables are not evidence-based to bring down the glucose reading, and does not really have a big effect on the glucose reading. So in terms of that, I'm not very strict in asking them to stop drinking those vegetables. But however, if they are taking things like teas or herbs, which I'm not very certain of the ingredients, I would always encourage them to stop, because they are teas which contain ingredients that can cause hypoglycemia. Yeah, so in combination with medication, all these teas and herbs can cause a high risk of hypoglycemia, and it will make it very difficult for us to titrate their medication as well. So a strategy would be to ask the patient to check their glucose reading when they are taking the tea and after stopping the traditional medication. So in this way, they will be more convinced when they see their hypoglycemia episodes which are more controlled. Yeah, so for teas and herbs, yes, I will always encourage my patients to stop taking those. Thì đối với lại nhóm bệnh nhân châu Á thì cũng giống như ở Việt Nam á, thì bên Singapore thì có ví dụ như nếu mà những bệnh nhân mà nấu những cái rau hoặc những cái lá để mà nghĩa là người ta nghĩ là cái việc đó nó gây hạ đường á, thì cũng không có đến nỗi là quá nghiêm khắc với người bệnh là phải kêu người bệnh ngưng cái việc đó. Tuy nhiên là đối với lại những cái nhóm thực phẩm chức năng hoặc là những cái nhóm thực phẩm hoặc là những cái thuốc nam thuốc bắc khác mà mình không có rõ cái nguyên liệu, hoặc là những cái ví dụ như là trà thảo dược á, thì những cái thực phẩm với lại những cái thuốc như vậy á, thì có cái khả năng là cái gây hạ đường. Một trong những cái cách mà tư vấn mà có thể là có hiệu quả cho người bệnh ở trong những trường hợp như thế này á, là mình nếu không chắc thì mình cũng có thể nói với người bệnh là nếu như mình sử dụng những cái ví dụ như trà thảo dược hoặc là những cái thuốc nam thuốc bắc này á, thì nói người bệnh thử cái đường huyết, thì người bệnh vừa có thể coi được á, là cái ảnh hưởng của những cái thuốc hoặc là những cái thực phẩm mà người bệnh đang sử dụng ảnh hưởng như thế nào lên đường huyết của người bệnh, để mà có những cái điều chỉnh thích hợp. Dạ hết rồi. Thì đúng là có rất là nhiều cái vấn đề mà liên quan đến cái thuốc gia truyền thì rất là phức tạp, cho nên cũng tùy trường hợp mà chúng ta sẽ khuyên. Nhưng mà có một số cái hiểu nhầm của bệnh nhân đó. Ví dụ như là người ta cứ nghĩ rằng là mật ong là nó không có tăng đường. Có rất là nhiều cái hiểu nhầm, cho nên chúng ta cũng chiều nay chúng ta có cái chuyên đề dinh dưỡng thì chúng ta có thể thảo luận thêm. So we also facing with many problem about traditional medicine or something misunderstand from a patient, like honey cannot cause high sugar, so they drink a lot of honey. So they can admit to hospital very high sugar with the high sugar and DKA also. Yeah. So Dr. Thắng, any comment, Dr. Thắng, before we close the morning session?
So we still have the afternoon session about nutrition also. So this morning we have many information, and thank you for sharing with us your experience and your practice in Singapore. We learn a lot from you and Dr. Bajpai. So on behalf of our doctor, so we thank you for joining us for this event. So I hope next year we will invite you to join us again for next CME. Chúng ta cũng đã đến hết giờ rồi, và chúng ta cũng chuẩn bị cho cái nghỉ để cho cái buổi chiều chúng ta sẽ thảo luận tiếp về dinh dưỡng. Xin mời các quý đồng nghiệp mà nghỉ. Cảm ơn các đồng nghiệp đã tham gia. Bye bye. Thank you so much for having us. Thank you. See you. See you. Bye. Sử dụng thiết bị lấy máu. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng thiết bị lấy máu AccuCheck Fast Clicks. Với thiết bị này, bạn sẽ sử dụng dễ dàng hơn vì không cần phải thao tác và loại bỏ từng kim lấy máu đơn lẻ. Trước tiên, bạn cần phải chuẩn bị thiết bị lấy máu AccuCheck Fast Clicks.
Tiếp đó, bạn sẽ cần một trụ chứa kim lấy máu AccuCheck Fast Click. Mỗi trụ có gắn sẵn 6 kim lấy máu. Tháo nắp thiết bị lấy máu ra. Bây giờ, gắn trụ kim vào, hướng đầu trắng vào thân máy. Ấn nhẹ cho đến khi trụ kim khớp chặt vào vị trí. Hãy nhớ kỹ, không được tháo trụ kim khi chưa sử dụng hết 6 kim gắn sẵn trong đó. Một khi bạn đã tháo trụ kim ra khỏi thiết bị lấy máu, bạn không thể gắn nó lại được. Một trụ kim đã tháo khỏi thiết bị sẽ có một vạch màu đỏ ở cạnh bên như hình minh họa sau đây. Đậy nắp thiết bị lấy máu lại. Bước kế tiếp là điều chỉnh độ sâu của kim lấy máu cho phù hợp với độ dày mỏng của da bạn. Bằng cách xoay phần số trên nắp thiết bị lấy máu, bạn có thể chọn được độ sâu của kim. Chúng tôi khuyến khích bạn nên khởi đầu với độ sâu của kim ở mức thấp, chẳng hạn như mức số 2. Bạn có thể cần điều chỉnh vài lần để tìm ra độ sâu phù hợp với da của mình. Thiết bị lấy máu AccuCheck Fast Click hoạt động với cơ chế thao tác một chạm. Chỉ cần ấn phần đuôi của thiết bị xuống để lấy máu từ ngón tay. Sau mỗi lần lấy máu, bạn phải chuyển qua mũi kim mới. Để thực hiện điều này, đẩy nút màu trắng qua phải, rồi đẩy ngược trở lại một lần. Mũi kim mới đã sẵn sàng để sử dụng. Bạn hãy chú ý đến con số trong ô cửa sổ màu trắng, nó đã giảm đi 1. Điều này cho bạn biết số lượng kim còn có thể sử dụng trong hộp kim. Khi con số này là 1, bạn đang dùng mũi kim cuối cùng. Sau khi sử dụng mũi kim này, bạn cần phải thay hộp kim. Trong video này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập và sử dụng máy đo đường huyết AccuCheck Guide. Hiện tại, nếu bạn đang lo lắng về việc tìm hiểu các bước sử dụng thì đừng lo. Video này được chia thành nhiều phần nhỏ, vì vậy bạn có thể quay trở lại để xem từng phần nếu bạn bỏ lỡ bất cứ phần nào. Bây giờ, việc đầu tiên bạn cần phải làm là hãy chuẩn bị mọi thứ dùng để đo đường huyết. Bạn cần các dụng cụ sau: một máy đo đường huyết AccuCheck Guide, một lọ que thử AccuCheck Guide, một thiết bị lấy máu AccuCheck Fast Click và một trụ kim AccuCheck Fast Click. Nếu bạn không thể tìm thấy các thiết bị này hoặc nếu bạn cần hỗ trợ với bất kỳ bước nào, chỉ cần liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng AccuCheck. Tiếp theo, hãy cùng tìm hiểu về cách thiết lập và sử dụng thiết bị lấy máu AccuCheck Fast Click. Với thiết bị lấy máu này, bạn không cần thao tác hoặc loại bỏ từng kim riêng lẻ. Điều này làm cho việc sử dụng trở nên dễ dàng hơn. Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị thiết bị lấy máu. Ở bước này, bạn cần một trụ kim AccuCheck Fast Click. Mỗi trụ kim chứa sẵn 6 kim. Vì vậy, khi bạn lắp một trụ kim, bạn thực sự đang lắp 6 kim. Tháo nắp thiết bị lấy máu ra. Bây giờ, gắn một trụ kim mới. Đưa đầu trắng vào trước. Đẩy sâu trụ kim vào. Nó sẽ vừa khít với thiết bị lấy máu. Đây là phần quan trọng. Nếu bạn chưa dùng hết tất cả 6 kim, bạn không được tháo trụ kim ra. Khi bạn tháo trụ kim ra, bạn không thể gắn nó trở lại. Một trụ kim đã được tháo ra sẽ có một đường màu đỏ nhìn thấy ở mặt bên. Bây giờ, đậy nắp thiết bị lấy máu lại. Bước tiếp theo là chọn độ đâm kim phù hợp với độ dày mỏng của da bạn. Bằng cách xoay phần số trên nắp thiết bị lấy máu, bạn có thể chọn lựa mức độ đâm sâu của kim. Khởi đầu nên chọn mức số 2. Bạn có thể cần điều chỉnh vài lần để tìm ra mức độ đâm sâu phù hợp với da của bạn. AccuCheck Fast Click là thiết bị lấy máu chỉ cần một lần ấn nút. Để sử dụng, chỉ cần ấn nút phóng kim xuống. Điều này sẽ giúp kim đâm vào đầu ngón tay của bạn. Sau mỗi lần đo đường huyết, bạn phải thay một kim mới. Để đưa một kim mới lên, chỉ cần trượt cần đẩy trắng qua lại một lần. Kim mới đã sẵn sàng để sử dụng. Bạn thấy rằng con số trong ô màu trắng đã giảm đi 1. Điều này cho biết số lượng kim còn lại trong trụ kim. Khi số lượng hiển thị là 1, bạn đang sử dụng kim cuối cùng của trụ. Sau khi sử dụng, bạn cần thay trụ kim mới. Bây giờ, bạn đã sẵn sàng để tiến hành đo đường huyết. Đầu tiên, bạn sẽ lựa chọn ngón tay để lấy máu. Tốt nhất là bạn nên luân phiên thay đổi ngón tay lấy máu vì chúng có thể trở nên nhạy cảm theo thời gian. Luôn nhớ rửa tay bằng nước ấm cùng xà phòng và để tay thật khô.
Lấy que thử ra khỏi lọ chứa que và luôn nhớ đóng chặt nắp lại. Điều này sẽ giúp bảo vệ các que thử còn lại ở trong lọ. Gắn que thử mới. Hướng đầu que có lớp kim loại vào máy và máy đo đường huyết sẽ tự động được bật. Lưu ý rằng đèn trợ sáng cho phép việc đo đường huyết dễ dàng hơn trong môi trường thiếu sáng. Bây giờ là lúc bạn sử dụng thiết bị lấy máu. Đặt đầu thiết bị lấy máu vào ngón tay của bạn và ấn nút xuống tối đa. Thao tác này giúp đâm kim vào ngón tay của bạn. Vuốt nhẹ về hướng đầu ngón tay để lấy được giọt máu. Chạm nhẹ cạnh màu vàng của que thử vào giọt máu trên đầu ngón tay. Khi đủ máu trên que thử, biểu tượng đang phân tích Analyzing sẽ xuất hiện trên màn hình, lấy ngón tay của bạn ra khỏi que thử. Một biểu tượng đồng hồ cát nhỏ sẽ xoay vòng trên màn hình để cho bạn thấy rằng máy đo đang phân tích. Chỉ số đường huyết của bạn sẽ xuất hiện trong chưa đầy 4 giây, thật dễ dàng. Và bây giờ bạn đã có kết quả đo của mình. Máy đo cũng tự động hiển thị kết quả trước đó của bạn. Vì vậy, bạn có thể so sánh các mức đường huyết. Tính năng này có thể được bật trong mục cài đặt. 2 bước quan trọng cuối cùng. Đầu tiên, loại bỏ que thử đã sử dụng bằng cách ấn vào nút đẩy que ở phía bên phải của máy đo AQ Check Guide. Sau đó đưa một kim lấy máu mới bằng cách trượt cần gạt trắng qua một lần và gạt ngược lại. Một kim lấy máu mới đã sẵn sàng để sử dụng vào lần tới khi bạn lấy máu trên đầu ngón tay của mình và bạn có thể đặt mọi thứ vào túi đựng máy. Bạn sẽ tìm thấy thêm thông tin trong quyển hướng dẫn sử dụng đi kèm với máy. Nếu bạn còn thắc mắc, vui lòng truy cập aqcheck.com.vn. Cảm ơn bạn đã lựa chọn sử dụng máy đo đường huyết AQ Check Guide.